Good evening and welcome all. I am Doipan Mitro, Assistant Professor of English at Government General Degree College, Lalgor. Sorry for this bloody video. Just give me a second. Okay. Welcome everyone. Today is the first day of our lecture series that we have planned to organize in the next week. Today is the first day and we are starting with the 4th sem students, and this lecture has been actually organized for them, the lecture on pot of gold. So without further ado, I would like to welcome our chief guest for today's lecture, Professor Soumyadeep Chakraborty, who teaches English Literature and Language at the Department of English, Raja N.L. Khan Women's College Autonomous, West Bengal, India. And he is pursuing his doctoral research at the Department of English, Bankura University. Before going into the lecture, I would request our officer in charge, Professor Bishesha Chakraborty, to deliver a welcome note on this online webinar and initiate and inaugurate it. So, sir, over to you. Okay, so good evening, everybody. Good evening, Shobhani. It's very pleasure to have you as the speaker today, and thank you for being so promptly accepting my proposal, our proposal as well. And I welcome the students from our college as well as from other institutions if they are any. I hope that you will be much benefited by Soumyadeep's lecture and deliberation on pot of gold. He has been a very one of the best students that I have come across in my career so far. Besides this, let me also inform you that we have organized this online lecture series last year, and we are also doing it in this current academic session, and this is the inaugural day, you can say, where we are being involved in organizing and conducting both a lecture on pot of gold, which is in our Vidyashagari University syllabus, particularly in the 4th semester students, but it is a very well-known comedy and with a very debatable ending. However, so it will be a very pleasant reading, I hope, for all the listeners, if they are from other semester students from other colleges as well. And we have designed this in our departmental meeting to orient the students in a broader way about a particular text, so that they can discover some elements which will help them to pursue later on in their higher academic about uh, any particular text or all the texts that we will be dealing with gradually. They will having a cue from today's lecture, and they could explore that later on, and they will actually store up on their knowledge on the basis of this. So with these few words, I thank and welcome everybody, including Soumyadeep, and I formally inaugurate this series and today's talk. Thank you. Over to you, Rita. Thank you, sir, for such a wonderful initiation and also introduction about the upcoming lecture series that we have started from tomorrow. That we have started from today, and it will continue also in the next week. Please unmute yourself. Oh, sorry. Yeah. Thank you, sir, for such a kind of wonderful initiation. And this is the first day of the lecture series. It will be continuing in the next week also. And I have heard about Soumyadeep from Rahulda in different occasions. And I know that he is a very kind of insightful scholar as well,
and very good researcher. So I am also eagerly waiting to hear your lecture. And I would request Professor Rahul Borua to introduce our chief guest for today's lecture series. Rahul, kindly welcome Soumyadeep sir. Thank you, Doikan. Thank you, everyone. Uh, uh, First of all, I would like to welcome all on behalf of our college, that is Blankura Government College, in this lecture series. Today is day one, and we have among us Professor Soumyadeep Chakraborty, who will be delivering his lecture on the pot of gold. Professor Chakraborty teaches English literature and language in Raja N.L. Khan Women's College. At present, he is pursuing his PhD degree from Department of English, Bankura University. He has published numerous research papers in several national and international journals, and he has written chapters in books like The Posthuman Imagination, Representation of Childhood in Art and Literature, Folklore Studies, etc. Uh, his area of interest include in children's literature, performance studies, and environmental humanities. I would request Professor Soumyadeep Chakraborty to deliver his insightful lecture. I think we all we will enjoy his lecture and we will be benefited from this insightful lecture. Over to Soumyadeep. Thank you. Thank you so much, Rahulda, and Doipanda as well. I don't know what to say. I'm humbled, honored, privileged, and I mean, what more I could say, what more I could expect from my teacher. He has been one of my academic mentors, the head of the institute. I'm very grateful to him for thinking of me to deliver a lecture in this occasion, and uh, I'm also grateful to all the seniors and my friends in the Department of English. Uh, First of all, before uh, before starting the pot of gold, I'd like to say, because this is a lecture which primarily and precisely meant for the students belonging to the Department of English, Lahore Government College. So at first, at this very outset, would like to uh, address all the students that and tell all the students honestly, frankly, that just take me as senior to you, nothing else. Uh, Now, the pot of gold, I think you have already gone through the text. With this conviction, I'd like to say a few words, share a few words. Uh, First of all, I must confess the limitations of my talk. Uh, this is a play. The play must bring in the aspects of theatricality, which it's very hard to bring in within a stipulated time. It's very hard to give you any kind of idea of the difference between the Greek theatrical apparatuses and the Roman theatrical apparatuses, and even its comparison with the proscenium kind of dramaturgy. Uh, আমি কিছুটা বাংলায় এবং কিছুটা ইংলিশে মিশিয়ে বলার চেষ্টা করছি, যাতে বিষয়টা একটু ক্লিয়ার হয় সবার কাছে, একটু ভালোভাবে বিষয়টা পৌঁছয় সবার কাছে, সেজন্য। এবং আমি এক্সপেক্ট করবো যে কিছু হয়তো ওদিক থেকে আসবে। It must not be a one-way traffic. I would like to present few slides. I'm not going to read out the slides because I don't like reading out the slides and presenting the slides before you. I'm just going to say a few words, share some ideas that I have come across, and these are the points that I am to keep in mind in order to restrict my talk within the stipulated time. And it would be also enhance your understanding
of those issues that I'm going to deal with. So I'm just sharing a slide, a bunch of slides. Let me just know whether is it visible or not. Is it visible? Yeah, it is visible. Thanks. So the pot of gold is a plotting committee. It's a plotting committee. Plotting, the word is actually the adjective that we have conferred on Plautus. Plotting committees, Plautine, plotting committees. The pot of gold is not actually the Latin name. It's having its different Latin name, which is Lunaria. Though we took much of deconstruction, though we took much of postmodernism, yet we, in this short of lecture, we again and again just love to fall back on some pedagogical constructionist way of delivering something. So I'm not going to make an exception to that. This is a kind of pedagogical constructionist way. I mean, all the teachers are my respective teacher, and all my seniors, they would also be uh, in alignment with my thought that these are the traditional pedagogical constructionist ways for which we at first love to introduce the author or the essayist or the poet or even the playwright. So with this traditional cliched a bit, of course, I would like to introduce Plautus. His full name is Titus Massius Plautus. Now, the middle name Massius, it is assumed that the middle name had been been deliberately put by Plautus himself on him. অনেকেই মনে করেন এই যে মিডল নেমটা ম্যাসিয়াস, এই নামটা তিনি আসলে নিজেকে নিজে দিয়েছেন। তার কারণ হচ্ছে ম্যাসিয়াস কথাটা মানে রয়েছে সেই অর্থটা হচ্ছে যে a clownish man, a buffoon, a man who must not be taken serious, who must not be taken into serious considerations. That kind of fellow is Massius. So what could be the politics behind calling himself as a man who is not that much worthy a fellow to be considered serious? What kind of politics? এর পেছনে কি কোনো রাজনীতি রয়েছে? কেন হঠাৎ করে প্লটাস এই ধরনের একটা মিডল নেম বাঁচতে গেল? যে মিডল নেমটার আসল কথা হচ্ছে যে ওই ভাঁড় ভাষায় এদিক ওদিক করে উল্টোপাল্টা কথা বলে, ওকে সিরিয়াসলি খুব একটা নেওয়ার কিছু। এ কথা কেন তিনি বুঝলেন বা এই ধরনের কেন নিলেন নিচে? এর পেছনে একটা কারণ হতে পারে that Plautus's committees of plotting committees have been remaining very, very critical of society, be then contemporary rulers, and even the social and cultural fabric. অর্থাৎ তৎকালীন সময়ে শাসক এবং সমাজের যে গঠন তার প্রতি ক্রিটিক্যাল হলে সমস্যা হয়, শাসকের চোখ রাঙানি সহ্য করতে হয়। যাতে না শাসকের চোখ রাঙানিটা সহ্য করতে হয়, that is the reason why perhaps he made this kind of negotiation. This is a kind of negotiation. It's a kind of negotiating with his zeal of satirizing the society, yet at the same time prevent himself from being banned or prevent his place from being banned. আমি তির্যক মন্তব্য করব সমাজের বিরুদ্ধে, আবার সমাজ আমার লেখাগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে না, তিরস্কার করবে না, সেই একটা দিক রয়েছে। হয়তো এই দুটো দিককে ব্যালেন্স করতে, নেগোশিয়েট করতে এইরকম একটা মিডল নেম নিয়েছেন, যেটা দিয়ে তিনি খুব সহজেই বলতে পারেন যে আমার কথাগুলোকে খুব সিরিয়াসলি নেওয়ার কিছু নেই। Now, he was born in Sarcina, Umbria. I've already
refer to a very, very suggestive name. And there is also another very interesting kind of assumption. The assumption is that he's actually a failed businessman turned into a playwright. Now, whenever I put these two words, businessman and playwright, the name of the playwright that at first comes to our mind, just within a flash, is perhaps the name of anybody from the department. যখন এই প্লেরাইট আর বিজনেসম্যান কথাটাকে এক জায়গায় বসাই, প্রথম কার কথা মাথায় আসে? বিজনেসম্যান আর প্লেরাইট, প্রথম কার কথা মাথায় আসে তোমাদের? William Shakespeare. থ্যাংক ইউ সো মাচ। whenever এই যে হঠাৎ করে তুমি বললে, at first comes to our mind the name of William Shakespeare, because William Shakespeare knew the art of selling his plays. It's very interesting. I'm consciously using the word selling his plays. Even William Shakespeare's forefathers, they had differently been engaged in different sorts of business ventures and enterprises. And Shakespeare, in that way, had the tendency of selling goods. Plays actually were goods too. Now, to Plautus also, it was just like that, because Plautus was a failed businessman, and he had the zeal of making business with anything. And perhaps with this assumption, we could stretch this assumption to the fact that he therefore might have thought of flourishing a business of writing plays. So to him, plays might be products. Now, he belonged to the old Latin period. As we have different periods in English literature, in the classical literature, we also have different periods: Old Latin period, Middle Latin period. And this Old Latin period spans roughly before 75 BC. I think at the very outset of reading, understanding, analyzing classical literature, what must we know is the timeline, is the calculation of the timeline. I think you all have that kind of idea of calculating or understanding what is BC, what is AD. BC is actually the negative valuation if we equate it with some mathematical calculation. And so, the greater is the number, the lesser is the value. যেরকম হয় নেগেটিভ ভ্যালু যেরকম হয়, বিসিটা হচ্ছে আমরা শূন্যটা যদি একটা জায়গায় বসাই, তাহলে তার নেগেটিভ দিক যেটা সেটা হচ্ছে বিসি, আর পজিটিভ দিক যেটা সেটা হচ্ছে এডি। তার মানে সাধারণত যে সংখ্যাগুলো দেখতে পাবো সেখানে হচ্ছে একই রকম ওই ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশনের মতো, the greater is the number, lesser is the value. The smaller is the number. I mean, it is playing an antagonistic role, and he belongs to this Old Latin period. Now, the slide is being entitled as CONT, continuous continuation, the kind of continuation. Now, he started to write down his plays when there was Roman Republic. Now, this is this is going to be very, very interesting in the course of our discussion. The Roman Republic. What we see in Republic, প্রজাতন্ত্রে আমরা কি দেখি? সাধারণত কি দেখি? ক্ষমতাটা মূলত কাদের কাছে থাকে, গুরুত্বটা মূলত কাদের উপর থাকে? একটা প্রজাতান্ত্রিক দেশে, প্রজাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায়, প্রজাতান্ত্রিক পরিকাঠামোতে কাদের উপর মূলত গুরুত্ব থাকে? মূলত গুরুত্বটা কাদের উপর? জনগণের উপর। এক্স্যাক্টলি, থ্যাংক ইউ। জনগণের উপরে। So common man plays very interesting role in Republican administration. So it happened the same during that point of time when Plautus came to the realm of writing plays. And during that point of time, the focus was on common man. Now, here we have a significant departure in comedies written by Terence and Plautus. A significant departure in the comedies written by Terence and Plautus.
Why? Because Terence and Plautus, they both started to bring in common man as the characters in their plays. I mean, there is a basic deviation, there is a basic difference between the protagonist of a tragedy and the protagonist of a comedy, even in terms of employing classical parameters of understanding plays. In most of the cases, we see that tragedies and epic poetry used to highlight men belonging to uh, men belonging to somewhere which is above the average level of human beings. We have King Oedipus. We have King Oedipus. Uh, and in this way we have great kings, great monarchs becoming protagonists in tragedies and even in epics. Think of the Homeric epics. So we have uh, great kings and monarchs and emperors being the protagonists in epics, and even sometimes even gods also, they also come to participate in human emotion and action. That had greatly been emphasized by Plato in his great books. Uh, কারণ দেবদেবীদের মানুষের স্তরে নামিয়ে আনা হচ্ছে বলে প্লেটোর একটা সমস্যা ছিল। প্লেটো একটা মোরালিস্টিক স্কুল অফ ক্রিটিসিজম থেকে বিলং করেন, এবং এই মোরালিস্টিক স্কুল অফ ক্রিটিসিজম এটা কিন্তু প্লেটোর হাত দিয়েই শুরু হচ্ছে এমনটা নয়, এর আগে অনেকেই রয়েছেন, জেনোফেন্স, অ্যানাক্সাগোরাস ইত্যাদি অনেক লোকজন আছেন। এদের মধ্যে একটা টাসল চলছিল, সেইখানেই প্লেটো মাঝখানে এলেন এবং মোরালিস্টিক স্কুল অফ ক্রিটিসিজমটাকে তিনি আরো পপুলারাইজ করলেন, চ্যাম্পিয়ন করলেন, এটুকু বলা যেতে পারে। পরবর্তীকালে এটাকে কন্ট্রাডিক্ট করছে অ্যারিস্টটল বাই ব্রিংিং ইন এস্থেটিক স্কুল অফ ক্রিটিসিজম অর দ্য মাইমেটিক স্কুল অফ ক্রিটিসিজম। এই ধরনের দুটো ক্লাসিক্যাল স্কুল অফ ক্রিটিসিজম রয়েছে, যেদিকে একটু আমাদের মাঝে মাঝে ক্লাসিক্যাল লিটারেচার পড়তে গেলে একটু চোখ রাখতেই হয় এই দুটো বিষয়ের দিকে। Now, whatever here we see that Terence and Plautus, and especially the writers of comedies, they started to focus on common man. They started to focus on common, and that might be the reason why comedies started becoming very, very popular during that point of time. খুব দ্রুত, অল্প সময় এটা কিন্তু এই কমেডি কিন্তু খুব পপুলারিটি পায়। এর পেছনে অনেকগুলো কারণ রয়েছে, যেটা আমরা অ্যারিস্টটল পোয়েটিক্সে একটা ছোট্ট জায়গায় বলছেন, কারণ আমরা জানি যে অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্স মূলত ট্র্যাজেডি নিয়ে কথা বলে, ওনার কমেডি নিয়ে এরকমই একটা লেখা ছিল, কিন্তু সেই লেখাটি আমরা পাই না, সেটা হারিয়ে গেছে নন এক্সট্যান্ট ফর্মে। আমাদের কাছে এদিক ওদিক থেকে কিছু আসছে তথ্য, সেগুলো থেকেই যা বুঝতে পারছি যে উনি কমেডি সম্পর্কে এরকমই একটা বিস্তর একখানা লেখা তিনি লিখেছিলেন, যেটা আমরা পাই না। অনেকেই ভাবছে যে বাঁচা গেল, নাহলে আবার কোয়েশ্চেন আসতো। হ্যাঁ, ট্র্যাজেডি থেকে কোয়েশ্চেন আসে, তাতেই আমরা সমস্যায় পড়ি, আবার ওটা পাওয়া গেলে আবার কমেডি থেকে কোয়েশ্চেন আসে। তো বিষয় হচ্ছে যে সেখানে খুব ইন্টারেস্টিং একটা কথা আছে, যে কোন ধরনের জায়গা থেকে কমেডির উৎপত্তি, ডিথিরাম, ইনভেক্টিভ, লাফটার, এনি ছোট ছোট করে হলেও খুব গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা কথা বলি। I'm coming to the issue of laughter, because we have to have the idea of the idea of laughter as we see in the Roman comedies, the idea and the treatment of laughter. Now, Terence and Plautus, so they started to focus on common man as being the protagonists and even the minor characters in their plays, in their comedies. But that is not only the thing that could club together Terence and Plautus. Even Terence and Plautus, having this sort of convergence, also have a lot of divergences. আমাদের যে কোনো দুটো মানুষকে যদি বুঝতে যাই আমরা, তাদের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনাটা তাদের মিল এবং অমিল, এই দুটো নিয়েই আমাদের বুঝতে হবে। মিল হচ্ছে এই জায়গাগুলো, কিন্তু একটা অমিলও রয়েছে। অমিলটাকে দেখানোর জন্য একজন ক্রিটিকের কথা আমি এখানে কোট করছি, Richard Jenkins says that Terence pleases us with clarity and elegance, whereas Plautus is typically more exuberant in language as in thought.
So Plautus is more exuberant in nature, more exuberant in nature. He's more appealing. He's more appealing. He not only appeals to our, you know, he not only appeals to our intellect, he also appeals to our senses, which is very interesting to note. Now, Terence and Plautus together also being said by several critics of classical literature as uh, pint-sized menander, pint-sized menander. So at the very outset of this discussion, we must understand that there was a great Greek writer of comedy whose name is Menander, and Terence and Plautus initially they have been thought of being a bit more menanderish. Menanderish means they had the tendency of copying or imitating Menander in every possible way that they could. But this kind of statement, pint-sized Miranda, pint is actually the unit of liquor. লিকারের ছোট ইউনিটকে বলা হয় পাইন্ট। এখন লিকারের অ্যানালজিটা এখানে আনা হলো কারণ একটা জিনিস বুঝতে হবে দ্যাট comedy is written by Menander and even Terence and Plautus used to have an intoxicating effect, just whatever we have in liquor. So just like the intoxicating effect of liquor, of a vintage liquor, a comedy provides us with the same kind of intoxicating effect. একটা মাদকতা আছে। তো সেই মাদকতার জন্যই কিন্তু এখানে এইভাবে কিন্তু আমরা এটাকে দেখছি যে একটা মাদকতা আছে কমেডি। টেরেন্সের কমেডিতেও ছিল, প্লটাসের কমেডিতেও আছে এবং তার আগে বিরান্ডের। So that might be the reason why this kind of analogy, this kind of reference to liquor, pint-sized piranda, comes forth. And now Plautus's other significant contemporaries that we must understand. So that Plautus is significant during Plautus's time, during that Roman Republic, we had Perseverus and Arceus. These, they were the great masters of classical tragedy during that point of time. And Lucilius, he had been regarded as one of the major satirists of the period. Even he is the person who is regarded as the founding figure of satura. Satura in plural is saturae. A-E, S-A-T-U, R-A-E is saturae, is the plural form. Satura and satire, these are not, what we cannot say that satire is satura. We cannot say. But satire has its origin in satura. And, Lucilius, Perseverus, and Arceus, they were the great masters. Now, from these great masters, perhaps Plautus might have adopted the art of supplying tragic effect, penetrating tragic effect in comedies, which is very interesting to mark, and very exceptional to mark. A kind of tragic effect. I'm not saying tragedy, but tragic effect in comedy, some kind of tragic element in comedy. In several Plautan comedies, we have some kind of tragic effect. Okay, tragic effect. In classical, in even oriented classical plays, we also have the employment of karuna rasa in an exceptional way in several comedies. In the same way, we have here the employment of tragic note. I'm not saying tragedy in comedy, but tragic note in comedies. And from Lucilius, he might have imbibed the essence of employing satire. I mean, where to put it and when to put it. Now, we must come to the discussion of Plautan comedies. Very serious kind of comedies Plautus
delivered. Some serious kind of comedies. I mean, I have already thought of, I have already discussed this kind of serious kind of comedies having the tragic effect. So these are serious comedies having tragic effect, and these are, captives. Captives is one of the very important serious kind of comedy. It's written by comedies written by Plautus, which is very serious in tone, tragic in treatment, and satiric in nature. We have exuberant comedies also from Plautus' hand. So, in a very rough way, in a very simplified way, we could divide plotting comedies thematically into two ways: serious kinds of comedies and exuberant kind of comedies. Now, the exuberant kind of comedies, I mean, the pot of gold falls under the category of being an exuberant kind of comedy. Now, what is the hallmark trademark feature of Plautus's exuberant kind of comedies? These are full of fun, laughter, satire, and it primarily aims at entertaining audience. Now, whenever I have mentioned laughter, I must explain a bit what laughter was according to them. Today we take laughter in a very literal sense, in a very literal way. What laughter is all about, which is something associated with any hilarious kind of event or incident, or that excites that kind of excites us to laugh, to make fun over any matter. But it is not the classical understanding of the word laughter. So the classical understanding of the word laughter is something which represents deviation from the norm. Deviation from the norm. অর্থাৎ নর্ম মানে কি নর্মাল, নর্মাল বলে আমরা যেটা বলি, সেই নর্মাল বা নর্ম থেকে আমরা যদি বিচ্যুত হই, তাহলে কিন্তু হাসির উদ্রেক হয়। প্রত্যেকটা ক্লাসিক্যাল কমেডি এইভাবে নর্ম থেকে নিজেকে বিচ্যুত করে লাফটারের জন্ম দিয়েছে, লাফটারকে প্রয়োগ করেছে। কিরকম? একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই, বাস্তব উদাহরণ দিই বোঝার জন্য তোমাদের। যেমন হচ্ছে সার্কাস দেখতে গেছো, সেই সার্কাসে একটা দুজন জোকার আসে দেখবে, সেই জোকার ক্যারেক্টারের মধ্যে একজন অত্যন্ত short height, dwarf, আর আরেকজন very very tall. I mean, in either way, these two deviate from the norm. যে খুব বেটে সে নর্মাল হাইটে নয়, আর যে খুব লম্বা সে নর্মাল হাইটে নয়। এই নর্মাল হাইটে না হওয়ার জন্যই কিন্তু আমরা হাসি, ওদেরকে দেখে আমরা হাসি। সুতরাং এইভাবে লাফটার উদ্রেক করা, ডিভিয়েশন ফ্রম দ্য নর্ম, নর্ম থেকে ডিভিয়েট হয়ে গিয়ে, বুঝতে হবে চার্লি চ্যাপলিনের মুভি দেখেও কিন্তু আমরা এই লাফটার সম্পর্কে খুব ভালো একটা ধারণা পেতে পারি। প্লটিং কমেডির ভেতরে লাফটারের, চার্লি চ্যাপলিনের লাফটারের ভেতরে এবং ক্লাসিক্যাল কাইন্ড অফ লাফটারের বেশ ইম্পর্টেন্ট কিন্তু একটা connection রয়েছে, because Chaplin, the laughter that we find in Chaplin movies are very very classical in nature, very very classical in nature, though might be a part of popular literature and culture, but very very classical in nature. Now, fun and laughter and satire, these are getting coupled each other, and we have this kind of treatment in different exuberant comedies by Plautus, namely the braggart soldier. The braggart soldier, in different texts you might have heard different names of this, because we have translation. আমরা যেটাকে দেখছি অনেক জায়গায় দ্য পট অফ গোল্ডের জায়গায় শুধু পট অফ গোল্ড পাবে, তার কারণ এগুলো ট্রান্সলেশন। আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা ট্রান্সলেশন, মূল ল্যাটিন টেক্সট থেকে ট্রান্সলেট করা হচ্ছে, এবং ট্রান্সলেটার্সদের অ্যান্টিসিপেশনটাকে আমাদের কিন্তু মেনে নিতে হচ্ছে। ট্রান্সলেটার্সদের অ্যান্টিসিপেশন, ওকে, তারা অ্যান্টিসিপেট করে, তারা মনে করছেন যে এই জায়গাটা এরকম ছিল, এটা এরকম হতে পারে, এই নামটা এরকম হতে পারে, এটা দা হবে না বা দা হবে, এগুলো সব কিন্তু অনেকটা conjectural and anticipated by these translators. Now, the pot of gold and the braggart soldier definitely falls thematically under this kind of category of exuberant comedies. Now, Plautus' unique handling of the comic laughter.
uh, comic punch and comic timing. These are the hallmark features in plotting comedies. Comic punch and comic timing, there are some kind of misconception of equating these two as the same, but actually these two, comic timing and comic punch, these are not actually the same. The timing and punch can't be the same. Comic punch is where to put the comic elements, which means what is the appropriate place to put the comic elements, অর্থাৎ কোথায় আমি লাফটারটা ফেলবো। আর কমিক টাইমিং হচ্ছে where to start, where to leave and how far to take it or stretch it, অর্থাৎ যেখানে আমি ফেললাম সেখানে কতটা এই বিষয়টা রাখবো, কারণ বেশি লেবু যেমন ভাবে চিপলে সেটা তেতো হয়ে যায়, ঠিক তেমন ভাবেই too much laughter would make things bitter, even the classical aesthetes like Catullus Cicero, they have also talked on it a lot, that too much of laughter could make things bitter. So Plautus knew the art where to put and how far to stretch, where to leave a comic laugh. So that is the prime mastery of Plautus, I must say. Now, a point, the language and the characters. What is very important thing is that the language and characters are used by Plautus as vehicles to employ comic laughter. So language and character, these are vehicles to drive home the plot, which is very interesting. Or we could analogize plot in comedy just like a cart. একটা রথের মতো আমরা ভাবতে পারি। হ্যাঁ, ওই রথের চাকা থাকে, এই চারটে চাকা কিন্তু হচ্ছে ক্যারেক্টার গুলো, একটা স্টিয়ারিং থাকে, সেই স্টিয়ারিংটা হচ্ছে তোমার মূলত হচ্ছে প্লটটা, এবং এই রথটাকে বিভিন্ন জিনিস দিয়ে যে আমরা সাজাই, সেই মূল ইনগ্রিডিয়েন্ট গুলো কিন্তু হচ্ছে এই কমিক লাফটার এবং প্যাটার্ন। এইভাবে আমরা কিন্তু অ্যানালজাইজ করতে পারি, একটা কাট, একটা রথের মতো ভাবতে পারি। In Jenkins's writings, we have actually this kind of analogy. This is not actually my analogy. This is Jenkins' analogy of equating plotting comedies with plotting comedy with a cart. Now, a point to note that I have mentioned here, that Plautus's characters often remind us more of Aristophanes' expressions than Menander's. Menander's was actually a craftsman of plot, but Aristophanes actually was a craftsman of character. Okay, so in a very interesting way, in terms of plot, Plautus seems to get thoroughly influenced by immensely influenced by Menander, but in terms of portrayal of his characters, he seemed to have been influenced by Aristophanes. অর্থাৎ অ্যারিস্টোফেন্সকে কিন্তু পুরোপুরি আমরা বাদ রাখতে পারবো না। এই দুজন গ্রেট ক্লাসিক্যাল মাস্টার্স অফ কমেডি, তার প্রভাব কিন্তু আমরা দেখতে পাই এই প্লটাসের লেখা জুড়ে। সুতরাং অ্যারিস্টোফেন্স এবং মিরান্ডার দুজনকে কিন্তু একজনকে প্লটের দিক থেকে অনুসরণ করছেন, আরেকজনকে ক্যারেক্টারের দিক থেকে অনুসরণ করছে। বুঝতে হবে, আগেই বলেছি, প্লটাস ওয়াজ এ ভেরি ভেরি গুড shrewd businessman. He might have failed earlier, but this time he must succeed. That was there in his mind. এটা কিন্তু ছিল নিশ্চয়ই তার মনে। বুঝতে হবে, এই জন্য দুটো মানুষের কাছ থেকে তাদের বেস্টটা কিন্তু নিচ্ছে প্লটাস থেকে। খুব চালাক একজন ব্যবসায়ী, খুব সচেতন ব্যবসায়ী। ওকে, সে আগের বার ফেল করেছে, ঠিক আছে, কিন্তু এই নাটকের ব্যবসায় সে কিন্তু সফল হবে। নাটকের ব্যবসা কথাটা খুব হার্শ, কিন্তু সত্যি। I'm continuing my reading of plotting comedies, and we see here that these are the two important elements that we must understand. Very, very important elements. And these are actually the Latin words. That is the reason why it sounds a bit odd and awkward. Veresa
and parabasis. Parisa and parabasis. Now, what is parisa? The parisa is the freedom of speech. Freedom of speech. I mean, we see in plotting comedies freedom of speech even of a slave. Even a slave could say, a slave could address the master the way he or she likes, and even could employ raillery of masters. গালাগালিও দিচ্ছে। আমরা এখানে দেখছি স্লেভরা হায়ারার্কিতে কোথায় থাকে? ইকোনমিক হায়ারার্কিতে অনেক নিচে, কিন্তু অনেক নিচে থাকলেও তার বিরক্তি প্রকাশের সব রকমের অধিকার রয়েছে, মানুষের অধিকার রয়েছে। বুঝতে হবে, আবার বলছি, রোমান রিপাবলিক সেই সময় ছিল, অর্থাৎ সাধারণ মানুষের গুরুত্বটা কিন্তু সেই সময় সব থেকে বেশি ছিল। এইটার একটা রিপ্রেজেন্টেশন হচ্ছে স্লেভসরা মাস্টারকে গালিগালাজ করছে, অর্থাৎ তারা কিন্তু স্বাধীন। They have their freedom of speech, which is called as parresa. The other very important element that we see here is parabasis. Parabasis is the importance on common man. The importance on common man. কিভাবে এই গুরুত্বটা দেওয়া হচ্ছে? কমন ম্যানকে ইম্পর্টেন্স কেন দেওয়া হচ্ছে? বেসিক্যালি এখানে কমন ম্যান বলতে ক্যারেক্টার্স অন স্টেজ অ্যান্ড অডিয়েন্স অফ স্টেজ দুটোই কিন্তু বলা হচ্ছে। ক্যারেক্টার্স on stage or actors on stage playing the role of a minor character, the character of a common man, and a very important element in the enactment of a play, the audience of the stage. এরা দুজনেই কিন্তু সাধারণ মানুষ বা কমন ম্যান বলতে এটা বুঝতে হবে যে প্লটাসের সময় নাটকের পার্সপেক্টিভ থেকে, থিয়েটারের পার্সপেক্টিভ থেকে কাদেরকে বলা হতো সাধারণ মানুষ? এক হচ্ছে যে মানুষগুলো স্টেজের মধ্যে অ্যাক্ট করছে এবং একটা সাধারণ মানুষের চরিত্র অভিনয় করছে, সেই চরিত্রাভিনেতা। এবং আরেকজন হচ্ছে যারা সামনে বসে আছে, অডিয়েন্স, তাদেরকেও সাধারণ মানুষ বলে ভাবা হতো। কারণ ট্র্যাজেডি দেখতে যেতেন সমাজের উচ্চবিত্ত মানুষেরা, ইনিশিয়ালি কমেডি কিন্তু দেখতে যেতেন না সমাজের খুব উচ্চবিত্ত মানুষেরা। মূলত সাধারণ মানুষের জন্য ছিল, সাধারণ মানুষের এন্টারটেনমেন্টের জন্য ছিল, এবং এই জন্যই সাধারণ মানুষকে চরিত্র হিসেবে নিয়ে কমেডি লেখা শুরু হয়েছিল। এটাও কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। ইট হ্যাজ বিন দেয়ার ফ্রম দ্য ভেরি অরিজিন অফ কমেডি। একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো, কমেডি এবং ট্র্যাজেডির উৎপত্তি কোনো না কোনো ভাবে কিন্তু একইভাবে এক জায়গা থেকে শুরু হচ্ছে। একই জায়গা থেকে শুরু হচ্ছে, কোথাও ডিথিরাম থেকে শুরু হচ্ছে, এবং কোথাও কোথাও একটা ডিথিরাম্বিক সং থেকে শুরু হচ্ছে, এবং আরেকদিকে কিন্তু স্যাক্রিফাইস থেকে ট্র্যাজেডি শুরু হচ্ছে। ওই একই একটা রিচুয়ালের মধ্যেই কিন্তু ডিথিরাম্বিক সং এবং স্যাক্রিফাইস দুটো একসাথে ঘটতো, যেখান থেকে কিন্তু ট্র্যাজেডি এবং কমেডি একসাথে উৎপত্তি হচ্ছে। এই নিয়ে অ্যারিস্টটল পয়েটিক্সে কিন্তু বেশ খানিকটা বলেছেন। Point to note that I have mentioned also that Roman Republic, প্রজাতন্ত্র, সাধারণতন্ত্র, সাধারণ মানুষের অধিকার। সাধারণ মানুষ কথা বলবে, সাধারণ মানুষকে নিয়ে লেখা নাটক। এবং সেজন্যই সাধারণ মানুষেরা, একটা স্লেভ এখানে কিন্তু কথা বলছে, মালিকের ওপর কথা বলছে, মালিকের ওপর তার বিরক্তি প্রকাশ করছে, গালাগালি পর্যন্ত করছে। এবং এই যে গালাগালি, এটাই তো একটা ফ্রিডম অফ স্পিচ। ফ্রিডম অফ স্পিচ। I don't know how many of you have the idea that we have Shakespeare, a book on handbook on Shakespeare's affronts, অর্থাৎ শেক্সপিয়ারের নাটকে যত গালাগালি রয়েছে সেগুলোকে এক জায়গায় তার একটা সংকলন করে একটি হ্যান্ডবুক হচ্ছে। ইংলিশ ডিকশনারিতেও কিন্তু এরকম স্ল্যাং ওয়ার্ড ডিকশনারি রয়েছে। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্ল্যাং ওয়ার্ডের উপরে কাজ করে অভিধান বানিয়েছেন, যেটা খুব আগে নয়, বেশি দিন আগে নয়, এটি প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ গালাগালি কিন্তু ভাষার অংশ, সমাজের অংশ, তোমার আমার জীবনের অংশ। অপভাষা, হ্যাঁ, একদম একদম। অপসংস্কৃতি ও সংস্কৃতির একটা অংশ, সেটাকে আমরা ওভাবে বাদ দিতে পারি না। in good governance we have culture, in anarchy we have acculturation. হ্যাঁ, এরকম সমস্ত ব্যাপার রয়েছে। আর নৈরাজ্য কিন্তু গভর্নেন্সেরই একটা পার্ট, বুঝতে হবে। নৈরাজ্য আলাদা একটা সিস্টেম নয়, অল টুগেদার অন্য দেশ থেকে আসে, অন্য কোথাও থেকে আসে। হ্যাঁ, গুড গভর্নেন্সটাই ট্রান্সফর্ম করে দেয় নৈরাজ্য, তখন এই কালচার অ্যাকালচারেশনে ঢুকে পড়ে। এসব অন্য বিষয় যদিও।
So, these are very important things. And the Totin comedies, and even the Plot of Gold in particular, is full of this kind of abuses. Abuse is not relative. এটা প্রথমে বুঝতে হবে। অ্যাবিউজ কথার অর্থ কিন্তু গালাগালি। গালাগালি নয়, হ্যাঁ। অ্যাবিউজ কিন্তু যে কোনো শব্দ যেটা খুব ফর্মাল নয়, খুব ইনফর্মাল ইংলিশকে কিন্তু অ্যাবিউজ বলা যায়, হ্যাঁ। যেমন পুট দ্য ক্যান্ডেল অফ, আই উইল পুট দ্য ক্যান্ডেল অফ ইয়োর লাইফ, আমি তোমার জীবনের বাতিটা নিভিয়ে দেবো। এটা কিন্তু অ্যাবিউজ, কিন্তু এটা রেলারি নয়, গালাগালি নয়, হ্যাঁ। এরকম ভাবে বুঝতে হবে যে সাধারণত আমরা ইউজ করি না, হ্যাঁ। খুব ফর্মাল ইউজ এটা নেই, সেই ধরনের জিনিসকে কিন্তু বলা হয় অ্যাবিউজ। অ্যাবিউজ আর অ্যাফ্রন্ট বা রেলারি, এই দুটো শব্দের মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আছে। এখানে এরকম প্রচুর অ্যাফ্রন্টস রয়েছে, রেলারি রয়েছে, গালাগালি রয়েছে। এই গালমন্দ করা একটা চরিত্র আরেকজনকে বলছে, এবং কে বলছে? মালিক যে শুধু তার চাকরকে বলছে তা নয়, চাকর ঘুরে মালিককে বলছে। Now, it highlights this kind of pervasive. And the other very important thing is parabasis. I think you have already read the play. I have got the information from Rahul that Golpayand has already dealt with the play, and I'm after of the fact that Golpayand is a very, very good scholar. I have heard a lot of him from Rahul. Now I don't know what more I could do, share. But I think that you have come across the role of la familiaris. The role of la familiaris actually addresses the audience. তুমি নাটকটা একটু ভালো করে পড়ো, বুঝতে পারবে লা ফ্যামিলিয়ারিস বলে যে চরিত্রটি আছে, যে যার কাছ দিয়ে যে আর হাত দিয়ে নাটকটা শুরু হচ্ছে, সেই লোকটি স্টেজের সামনের দিকের অংশটাকে বলা হয় সোসাইটি অলওয়েজ। কারণ আমরা ট্র্যাজেডিতে দেখতে পেয়েছি সব সময় কিন্তু সমাজের উচ্চবিত্তরা সব সময় সেখানে কিন্তু কথা বলছে, সেখানে তারা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করছে। কিন্তু কোথাও না কোথাও সাধারণ মানুষের কথা তাহলে কে বলবে? কমেডি বলবে। এবং কমেডি কিভাবে বলবে? কমেডি সাবজেক্ট ম্যাটারে বলবে, এবং কমেডি তার থিয়েট্রিক্যাল অ্যাপ্রোচে বলবে। এইটা কিন্তু বুঝতে হবে, বিকজ প্লে ইজ নট অল অ্যাবাউট দ্য স্টোরি, দ্য প্লে অলসো is all about the dramaturgy and the theatricality that it includes. I mean, a play is actually to get performed, not to be read. পড়ার জন্য তো নয়, পারফর্মের জন্য। অর্থাৎ অভিনয়ের দিকটা কিন্তু আছে। এই অভিনয় করতে করতে একজন কমেডিতে কি করবে? কমেডির একজন চরিত্র কি করবে? সে স্টেজ থেকে অডিয়েন্সকে অ্যাড্রেস করবে। এইভাবে আস্তে আস্তে করে অডিয়েন্স অ্যান্ড অ্যাক্টর, তাদের ভেতরে যে দ্বন্দ্ব বা তাদের ভেতরে যে বৈপরীত্য, বিকজ in tragedy we do not often see this kind of thing, because tragedy is very, very formal, and tragedy maintains social hierarchy. Common man সাধারণ মানুষের থেকে অনেক উপরে তারা আছে। এই যে যখন আমাদের মধ্যেও কিন্তু এখনো কিন্তু আমাদের ভেতরেও কিন্তু এটা আছে, আমাদের দেশেও কিন্তু এটা আছে। আমরা কিন্তু অ্যাক্টরকে ভগবান বলি, এবং আমাদের অ্যাক্টরের পেছনে আমরা ভগবান রূপে তাকে পুজো করি। হ্যাঁ, তুমি দেখবে অ্যাক্টরদেরকে ভগবানের মতো পুজো করা হয়। তারা গেলে তার পেছন দিকে আমরা ভগবান এসছেন বা স্বর্গের দূত নেমে এসছেন বলে আমরা ছুটতে শুরু করি। তো সুতরাং এগুলোও কিন্তু আছে, হ্যাঁ, এগুলো আমরা করি। কিন্তু ক্লাসিক্যাল কমেডি সেই সময় অত আগে it tried its best to deconstruct, to subvert
this kind of difference between actor and audience. So this kind of introduction of parabases in plotting comedy is actually a kind of way of breaking the divide between actor and audience. Actor আর অডিয়েন্সের ভেতরে বিভাজনটাকে দূর করার চেষ্টা এই প্যারাবেসিস এই এলিমেন্টের হচ্ছে। এটা একটা খুব ইন্টারেস্টিং theatrical approach to highlight the importance on common man, অর্থাৎ শুধু বিষয়বস্তুর দিক থেকেই নয়, থিয়েট্রিক্যাল পার্সপেক্টিভ থেকেও কিন্তু সাধারণ মানুষকে গুরুত্ব দেওয়ার বিষয় রয়েছে। Now also in a very interesting way, plotting comedies give us an insight to look into Roman local life. Now this is very interesting point we must keep in mind, I think, to all understand what I'm trying to say. জীবন এবং সমাজের একটা চালচিত্র উঠে আসছে, এবং শুধু তাই নয়, plotting comedies are, commentaries over it. Commentaries মানে শুধু তুলে ধরলেই হবে, তোমার একটা নিজস্ব মতামত থাকতে হবে। প্লটাসের কমেডি কিন্তু তুলেই ধরছে না, মতামত নিয়ে আসছে। So the duty of Plautus is not to represent it, but also to comment on it. Another very important thing that I must mention is palliata commedia. Palliata commedia. Now, palliata commedia is actually the term with which we often associate plotting comedies. And palliata commedia, commedia means comedy. Palliata, the word actually means a kind of cloak, একটা আলখাল্লার মতো একটা পোশাক যেটা আমরা গায়ে জড়িয়ে নিতে পারি, একটা ক্লোক। It has come from the word pallium. তাহলে এই প্যালিয়াটা কমেডিয়া কেন বলা হয়? এখানে ইন্টারেস্টিং একটা অ্যানালজি আছে, যে অ্যানালজিটা হচ্ছে the analogy of dressing. The first thing that Plautus's comedies, the characters in Plautus's comedies used to come up with Greek kind of costuming, costuming, wearing a Greek kind of cloak. গ্রিক প্লেতে চরিত্ররা এক রকমের কস্টিউম পরে আসতো স্টেজে, সেই রকমের কস্টিউম পরে কিন্তু স্টেজে আসছে এই প্লটাসের চরিত্ররা। সুতরাং এই দিক থেকে এটাকে একটা কস্টিউম টেকনিকের দিক থেকে এটাকে আমরা প্যালিয়াতা কমেডিয়া বলা হয়। Comedy with a special kind of Greek costuming technique. Palliata commedia means comedy with Greek costuming. Comedy with Greek costuming is called palliata commedia. So it might be the costuming technique to which it is referring, and the other is very interesting kind of explanation that we could take it as a metaphor. জামা আমরা কেন পরি? আমাদের নিউডিটি এবং নেকেডনেস এবং নিউডিটি এটাকে ঢাকার জন্য। তো আমাদের যে নেকেডনেস এবং নিউডিটি ঢাকার জন্য যেমন জামা কাপড় পরছি, সেরকম ভাবেই প্লটাস তার যা সমস্ত কিছু ভুল ভ্রান্তি তার মনে হয়েছিল, যে সমস্ত ভুল ভ্রান্তি আছে, সেইগুলোকে ঢাকার চেষ্টা করছেন এইরকম কিছু গ্রিক এলিমেন্ট ইউজ। সো দিস ইজ আ কাইন্ড অফ মেটাফর। এরকম একটা রূপকের মধ্যে দিয়ে আমরা দেখতে পারি কেন why plotting comedies are called as palliata commedia. ওকে, দুরকম, একটা হচ্ছে ডিরেক্ট একটা আক্ষরিক অর্থে, যে চরিত্ররা ওই রকম গ্রিক কাইন্ড অফ কস্টিউম পরে আসতো, আর আরেকটা কিন্তু খুব ইন্ট্রিগিং, সেটা হচ্ছে রোমান নাটক কিন্তু তার গায়ে একটা গ্রিক জামা পরানো হয়েছে, সেই অর্থ কিন্তু palliata commedia কথাটা খুব ইন্টারেস্টিং। So this is a kind of dressing metaphor, a metaphor of a cloak, a dress. Now, a significant departure from Greek comedies. কিন্তু শুধু কি তাই? We merely think that plotting comedies are departures, blind adherence to Greek comedies, blind imitation to Greek comedies. No, in no way we could say so. Why? Because there are significant departures in plotting comedies from the Greek conventions of writing comedies. It is said that plotting comedies are Roman adaptation of Greek comedies, but I'm saying that certainly we must not say it so. And plotting comedies as musicals. Plotting comedies are often
often called as musicals. Musicals মানে কি, যেখানে গান নাচ বেশি থাকে, হ্যাঁ, গীতিনাট্য, গীতি আলেখ্য, আমরা যেরকম বলি সেই গীতি আলেখ্য বা গীতি নাট্যের মতো, এটাকে ঠিক নাটক বলা যায় না। In this way, there is a kind of reductivist tendency. There is a kind of dismissivist tendency of, keeping plotting comedies aside. দূরে সরিয়ে রাখার একটা কিন্তু প্রচেষ্টা হয়েছিল। But we must say that Plautus's comedies employ songs and dance in a very interesting, and these are full-fledged plays, as good in form, treatment, and and appeal as any other Greek comedies. Now, significant projection of dance and songs we have in plotting comedies. In Greek comedies, we see embolima. Embolima is the musical interlude that usually separates acts. That usually separates two or more acts. যেমন আমরা ড্রপ কার্টেন টেকনিক দেখি, একটা অ্যাক্ট শেষ হলো, আরেকটা অ্যাক্ট শুরু হচ্ছে, সেই দুটো অ্যাক্টের মাঝখানে একটা কার্টেন ফল হলো। এই কার্টেন ফল টেকনিক তখন ছিল না। গ্রিক কমেডি কি করতো, এই ধরনের এম্বোলিমা ইন্ট্রোডিউস করতো। এম্বোলিমা মানে ছোট্ট একটা মিউজিক্যাল ইন্টারলিউড, চট করে দুজন চলে এলো, একটা ছোট্ট দুকলি গাইলো, চলে গেল। এই যে দুকলি গান, এই দুকলি গানটা এখানে রিপ্রেজেন্ট করছে কিভাবে দুটো অ্যাক্টের মাঝখানে একটা ছেদ রয়েছে, অর্থাৎ একটা অ্যাক্ট এবং আরেকটা অ্যাক্টের মাঝখানে একটা সামান্য বিরতি, সেই বিরতি প্রকাশের একটা মাধ্যম ছিল এই এম্বোলিমা। মানে শুধু এইটুকুই ছিল গ্রিক কমেডিতে। বাট in plotting comedies we see characters bursting into songs, dance numbers. এখানে কিন্তু শুধু এই দুটো অ্যাক্টকে তার ডিফারেন্সটা বোঝানোর জন্য যে শুধু এম্বোলিমার মতো ইউজ করা হচ্ছে এখানে ডান্স সং, তা কিন্তু নয়। এখানে কিন্তু খুব সিরিয়াসলি ডান্স এবং সংকে ইন্ট্রোডিউস করা হচ্ছে, which is one of the major departures. The other is definitely saturé, যেটার কথা আমি আগেও বলেছিলাম। Saturé is a singular, saturé is the plural. Saturé in Greek comedies. Saturé. Now, saturé is melodies that you use to join the events and incidents of the comedy. It's so saturé is melodies that you use to join. So, saturé is having a kind of conjoining effect. In Greek comedies, saturé functions the role of being a junction station. আমরা জাংশন স্টেশনে যাই না, এই যে খড়গপুর জাংশন বলা হয়, হাওড়া জাংশন বলা হয়, অর্থাৎ ওখানে পৌঁছে যেতে পারলে তুমি ওখান থেকে নানান দিকে যেতে পারবে, অথবা বিভিন্ন দিক ওই স্টেশনে এসে মিলছে। ঠিক সেরকম ভাবেই স্যাচুরে গ্রিক কমেডিতে কিরকম ছিল, যে এটা ছিল যে বহু রকমের ইভেন্টস, ইনসিডেন্ট, সেগুলোকে একত্রিত করার একটা প্রচেষ্টা। কিন্তু প্লটিং কমেডিতে কিন্তু শুধু এইটা কিন্তু তার কাজ নয়, এখানে কিন্তু স্যাচুরের কোনো সেই রকম ফাংশন নেই। Why? Because plotting comedies represent what I have put within single quote is disjointed actions. Which means here one action completes and then we see another action to start. And we have, a kind of, a deep cut in between the acts, in between the scenes. We have a deep cut. Okay, clear cut difference is there between actions, between events, between occurrences and incidents. So here we have disjointed actions. অর্থাৎ disjointed action কতগুলো সাজানো রয়েছে প্লটের মধ্যে বলে সেই অ্যাকশনগুলোকে জয়েন্ট আপ করার বা কনজয়েন করার কোনো চেষ্টা বা প্রয়াস কিন্তু প্লটাস মোটেই দেখায়নি। এইটাও একটা বড় টেকনিক্যাল ডিপার্চার। আমি টেকনিক্যাল ডিপার্চার গুলো বেশি তুলে ধরছি কারণ থিমেটিক বিষয়গুলো আমি পরে হয়তো একটু দ্রুত বলে দেবই, কিন্তু টেকনিক্যাল বিষয়গুলোর মধ্যে বুঝে নিতে হবে। The stock characters, I'm coming to the characters. Stock characters are here. We have some very, very stock characters in plotting comedies. We have adolescents, not adolescents, okay. Adolescents. These adolescents, they are actually the heroic figures, and especially the male figures. Virgo, the girl next door. This girl next door, Virgo kind of character, and এগুলো হচ্ছে stock character, the kind of character.
Virgo kind of girly character who represents all innocence, তোমরা টেম্পেস্ট পড়েছো নাকি জানি না, শেক্সপিয়ারের টেম্পেস্ট পড়েছো নাকি জানি না। If you have read Tempest, you will find the initial projection of the character of Miranda as having beautiful kind of semblance of this classical Virgo girly character. যদি পড়ে থাকো তাহলে দেখবে যে মিরান্ডা নাটকের প্রথমের দিকে মিরান্ডাকে শেক্সপিয়ার যেভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে, সেটা কিন্তু অনেকটা এই ক্লাসিক্যাল কমেডির ভার্গো চরিত্রের মতো। হ্যাঁ, যে হচ্ছে বিশেষ কিছু জানে না, সে ইনোসেন্ট, সে পাপ বলে কিছু জানে না, সে বিশেষ কিছু জানে না, তাকে লোকে মাঝে মধ্যে ঠকিয়ে যায় বটে, কিন্তু আসলে সে খারাপ নয়, সে seat of innocence, paragon of beauty and seat of innocence, নিষ্পাপ। And the other stock character that we often find in plotting comedies is Senex. Senex is the father figure or an old man figure. The father figure or an old man figure. Old man figure actually represents experience. Here in the Pot of Gold, we have Euclid as the old man. Euclid is very miserly. Euclid is very, very miserly. That had greatly been looked down upon. That had greatly been, criticized in the play. Yet there is a kind of very oblique kind of, textuality that we find in the portrayal of the character of Euclid, that it might have been triggered by Euclid's experience down the ways of the world. অর্থাৎ জীবনের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে হয়তো ইউক্লিড এইটাই শিখেছে। এই কথাটা কেন বললাম, তার কারণ বেশিরভাগ এই সেনেক্স বা ওল্ড ম্যান ক্যারেক্টার, এরা কিন্তু বেশিরভাগ সময় রিপ্রেজেন্ট করে এক্সপিরিয়েন্সকে। তার কথাবার্তাটা কিন্তু এক্সপিরিয়েন্সকে রিপ্রেজেন্ট করে। বারবার শেক্সপিয়ারের কথা উঠে চলে আসছে, চাই বা না চাই। It might be called as unconscious, the Lacanian and Freudian unconscious, it might be. But even in Macbeth, we have an old man. The old man is there, and after the murder of Duncan, the old man says that such a foul a day, he has never seen such a foul a day. I mean, in his lifetime. তাহলে ওই বয়স্ক লোকটা এই কথাটা বলছে কেন? এই লোকটার দেখবে আর কিছু কথা নেই। হ্যাঁ, রস is talking with the old man, এবং সে হঠাৎ করে দেখছে একজন ওল্ড ম্যান দাঁড়িয়ে আছে। সেই ওল্ড ম্যান বলছে, কালকে রাত্রিবেলা এইরকম এত খারাপ রাত্রি কিন্তু আমরা আগে দেখিনি, এই এত খারাপ রাত্রি আমি আগে দেখিনি। তার মানে এইটা বলানোর জন্য একটা ওল্ড ম্যানকে আনলেন কেন উইলিয়াম শেক্সপিয়ার? বিকজ দ্য ওল্ড ম্যান রিপ্রেজেন্টস এক্সপিরিয়েন্স। একটা 5 বছরের বাচ্চা যদি কথাটা বলে, তাহলে সেই কথার কোনো গুরুত্ব থাকবে না। কিন্তু একজন বয়স্ক মানুষ যদি বলে সারা জীবন আমি এত খারাপ দেখিনি, তার মানে তার কথার গুরুত্ব রয়েছে, সে অনেক দিন পৃথিবীতে কাটিয়েছে, তার অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ সেই মানুষটা। এই অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ মানুষ, তাকে কিন্তু দেখানো হয় এই সেনেক্স চরিত্রের মধ্যে। অর্থাৎ সেই জন্যই আমি বলছি যে আমরা বলি যে খুব কিপ্টে, ইউক্লিড খুব কিপ্টে চরিত্র, এখানে একটা কিপ্টেমিকে এখানে খুব গালমন্দ করা হচ্ছে, ঠিক। কিন্তু কোথাও না কোথাও কিন্তু ইউক্লিড এই সেনেক্স ক্যারেক্টারের যে ধরনের ইফেক্ট রয়েছে, বা যে ধরনের আর্কিটাইপ ক্যারি করে, যে ধরনের কোড ক্যারি করে, সেই এক্সপিরিয়েন্সের একটা প্রোটোটাইপকে ফলো করে বলতে হয় যে এটা কিন্তু হয়তো ইউক্লিড জীবন থেকে শিখেছে, টাকা বাঁচিয়ে রাখতে হয়। কিন্তু হ্যাঁ, অতিরিক্ত একটিতে ইউক্লিড সে বিষয়ে শুনুন। The other character is Meretrix. Meretrix is a kind of prostitute kind of character. Leno is a pimp kind of character. Pimp is the leader of the prostitutes. Okay, the leader of the prostitute who decides the custom of the prostitutes. The servers. Here we have a very intriguing kind of issue. Servus and parasite. দুটোই কিন্তু স্লেভ চরিত্র, কিন্তু দুটি স্লেভ, দু রকম স্লেভারি বা আইডিয়া অফ স্লেভারি তাকে রিপ্রেজেন্ট করে। One is Servus. Servus is a very faithful kind of slave who always remains faithful to his master, his or her master. But parasitic slaves are also there. Okay, parasitic slaves are also there, and these parasitic slaves all the time think of plundering the wealth of the master. Okay, লুটে নেব, মাস্টারের
যা সমস্ত সম্পত্তি আছে সেটা লুটে নেব, তার ফেভারটা কে এক্সপ্লয়েট করব, সে যে আমাকে ভালো তার গুড বুকে আমি আছে সেটাকে এক্সপ্লয়েট করব, দিয়ে একটা লাভ আমি আমার মতো করে ঠিক তার কাছ থেকে তুলে নেব। যেমন ভাবে প্যারাসাইট চলে ঠিক সেরকম প্যারাসাইটিক টাইপ। অর্থাৎ খুব ইন্টারেস্টিং কিন্তু যে স্লেভ চরিত্র প্লটাসের নাটক কিন্তু দু রকম, একজন হচ্ছে খুব বিশ্বস্ত, আরেকজন কিন্তু মালিকেরই ক্ষতি করে দেয়। Names of the characters in most of the cases are Greek, whereas the place names and names of the roads, which means the the setting, may remain Roman. So that is the reason why I have said Pallia the Commedia. At a Roman play, Greek jama pora Roman play. সেই অর্থ Pallia the Commedia কথা। Now coming to pot of gold. The pot of gold, Aulularia, I have already said that Aulularia is the Latin title, and it had been translated into the pot of gold by E.F. Botley. E.F. Botley is a very, very good translator of classical texts. I would also, recommend you to buy the Sophoclean trilogy, the Heaven Plays, Sophocles' Heaven Plays, where we have all the three Sophocles plays, Sophoclean trilogy. It is by translated by E.F. Botley. এই এডিশনটা আমি বলবো যে এই ট্রান্সলেশনটা ফলো করতে খুব ইন্টারেস্টিং, রেকমেন্ডেড। হয়তো অন্য পরের এডিশনটা রয়েছে, কিন্তু এই E.F. Botley-এর একটা ট্রান্সলেশন পাওয়া যায়, সেটা সোফোক্লেসের ট্রিলজিটাও কিন্তু ফলো করা খুব ভালো। Now, Aulularia is thought to be inspired from one of Menander's lost comedies. Menander's একটা হারিয়ে যাওয়া কমেডির উপর বেস করে এটা করা, এটা মনে করেন অনেকে। And like all Plautus' plays, the Pot of Gold too is set in Athens. Yet the themes and issues it highlights are Roman in every inch, in every treatment. The characters it describes help us to build an idea of the manner in which society functioned in Plautus. As I've already said, that it could be the device to look into the then contemporary society and culture. The Pot of Gold gives us an insight into Roman life at that time, especially the position of women and slaves. বিশেষ করে আমি তাদের কথায় আসছি। A very brief summary. আবার আমি জানি না এই সামারিটা তোমরা অলরেডি হয়তো তোমরা তো পড়েছো, আমি এটা রেখেছিলাম আসলে এটা অ্যান্টিসিপেট করে যে তোমরা পড়েছো কি পড়োনি আমি জানতাম না, কিন্তু আমি জেনেছি ইতিমধ্যেই যে তোমরা এটা তোমাদের সাথে এটা দৈবান্ধব পড়েছে, এবং উনি নিশ্চয়ই এটা খুব ভালো করে তোমাদেরকে বলেছেন। I don't think that there is a need of citing out the brief summary of the plot and straight away moving to analyzing different issues and aspects in the play. We all know that classical plays demand fidelity to three unities. So this kind of fidelity we see exclusively maintained in Plautan comedies, and especially in particular in the Pot of Gold or Aulularia. Three unities. What are these three unities? The unity of time, the unity of place, and the unity of action. Now, these three unities have well been maintained here by Plautus. The play has a very compact structure. There are no digressions, deviations, subplot to distract the audience from the main storyline. Even the minor characters, such as the steward and the cooks, throw more light on Euclid's character, apart from contributing to the comic element of the play. So even the minor characters, which is very interesting, a point to mark, that the minor characters, they are trying to highlight the character portrayal of a major character. I mean, from the conversation we have between the cooks, আমরা কি দেখছি, লা ফ্যামিলিয়ারিস প্রথমে আসছে এবং সে বলছে সবাইকে যে এই একটা কিপ্টে লোক, এই কিপ্টে লোকটার কাছ থেকে পট অফ গোল্ডসটা আমি এই কিপ্টে লোকটার পরিবারের পূর্বপুরুষের কাছে ছিল, এই লোকটাকে দেওয়ার আমার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু লোকটা এত কিপ্টে যে একটা খুব ভালো মেয়ে আছে, সেই মেয়েটা আমাকে বেশ শ্রদ্ধা ভক্তি করে,
তার বিয়ে থা দেবে না বোধহয়, সেজন্য বাবা দরকার নেই, কিপ্টে লোকটাকে অন্তত পটকফুলটা দিই, যাতে করে সেই টাকা দিয়ে অন্তত মেয়ের বিয়েটা দেয়, কারণ লোকটা কিপ্টে অত্যন্ত বাজে হলো, আমাকে শ্রদ্ধা করে না ইত্যাদি হলো, কিন্তু মেয়েটা কিন্তু ভালো, মেয়েটা আমাকে শ্রদ্ধা করে, এই জন্য লার হচ্ছে ওই পট অফ গোল্ডটা দিচ্ছে, এবং তারপরে সেই পট অফ গোল্ডকে নিয়ে কিপটেমি চরমে উঠছে ইউক্লিও। ইউক্লিও শুধু ভাবে যে তার পট অফ গোল্ড চুরি হয়ে যাচ্ছে, সেজন্য পট অফ গোল্ডকে সে লুকিয়ে রাখতে চায়, বিভিন্ন জায়গায় লুকিয়ে রাখে, কিন্তু কখনোই শান্তি পায় না। এই করতে করতে উল্টো দিকে একটা বিষয় উঠে আসে, সেটা হচ্ছে পাশের বাড়ির তার বন্ধু মেগাডোরাস, যার যথেষ্ট বয়স হয়েছে, সে কিন্তু ইউক্লিওর মেয়েকে বিয়ে করতে চায়। এর মধ্যে লা ফ্যামিলিয়ারিসই প্রথম, এবং তারপরে স্ট্যাপিলা, হিউম্যান ক্যারেক্টার, দ্য অনলি হিউম্যান ক্যারেক্টার স্ট্যাপিলা, হু রেভেলস দ্যাট অ্যাকচুয়ালি ইউক্লিও's daughter has become pregnant without getting married to a man. কারোর সাথে বিয়ে হয়নি কিন্তু প্রেগনেন্ট, এবং এই বিষয়টা and she is expecting a child, she is bearing a child in her womb, and this is the truth that is being unveiled, এবং সেই আনভেলিংটা কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং একটা অ্যাসপেক্ট নিয়ে আসছে, এখানে একটা 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 থ্রিল নিয়ে আসছে, that who might be the culprit, who has done so, যে এখনো অব্দি সামনে আসেনি, এবং তাকে স্বীকৃতি, সামাজিক স্বীকৃতি দেবে এখনো বলেনি। তো এর মধ্যে দেখা যায় যে ইউক্লিওর বন্ধু মেগাডোরাস, সে কিন্তু বিয়ে করবে বলে ঠিক করেছে ইউক্লিওর মেয়েকে, যেটা অত্যন্ত হাস্যকর। It actually excites laughter. So this is where Plautus knows where to put laughter. এবং তারপরে আমি আর বিশেষ ডিটেলে যাচ্ছি না, আমি জানি যে তোমরা এই বিষয়টা অলরেডি জেনে ফেলেছো। আমরা যদি 3 ইউনিটিজ এর দিকে দেখি, তাহলে দেখবো that even the minor characters, as I've already said, they are trying to highlight the character traits, the major character traits in the major characters. As with all Roman plays, Plautus maintains the unities of time, place, and action. The action of the play revolves around the theme of avarice. The theme of avarice. A theme of avarice কিন্তু ক্লাসিক্যাল কমেডিতে আমরা যেরকম দেখতে পাচ্ছি, সেরকমই আমরা দেখতে পেয়েছি কিছু নিও ক্লাসিক্সদের লেখায় এবং বেন জনসনের লেখায়। মনে রাখতে হবে, বেন জনসন বহু পরে জ্যাকোবিয়ান পিরিয়ডে এলেও সে কিন্তু ভীষণ classicist in mentality, in treatment he was, and he used to imitate comedies written by Plautus, Terence, Menander, and Aristophanes, and even his Volpone and Echisine. These comedies highlight his inclination towards these great writers of classical comedies. Theme of avarice. Avarice means extreme greed and miserliness. অর্থাৎ অতিরিক্ত পরিমাণে উদগ্র ইচ্ছে, বাসনা, এবং তার সাথে সাথে কিপ্টে, এই দুটো কিন্তু প্রধান ইস্যু। এই প্রধান ইস্যুটাকে মূলত ধরেই কিন্তু চলেছে অ্যাকশনটা। The entire play takes place within a short span of a few hours, which is the unity of time, and the local spirit of ethics, which is the unity of place. So unity of action, unity of time, and unity of place, all these unities have well been maintained here. Some light on the characters, because plotting comedies are very, very good in terms of handling characters, in terms of portraying characters. One of the major theatrical devices that Plautus relies on to generate the comedy on stage is the presence of stock characters. Very, very interesting kind of stock characters. Plautus brings in the character of Euclio as a great miserly man. This miserly man, Euclio, though is actually a greedy man, but Plautus somehow tries to, belittle the merit of being a miserly man towards the end of it. And this is how he is, trying to prove the fact that Euclid is not merely a miserly man; he is actually a good-natured man, a man who is good at heart. হৃদয়ের দিক থেকে ভালো, মনের দিক থেকে ভালো, যে কিনা শেষে এসে তার এতক্ষণ ধরে আঁকড়ে রাখা তার গোটা পট অফ গোল্ডটাকে অফার করে দেয় তার নিজের মেয়ে এবং জামাইকে
বিয়ের উপহার হিসেবে তাকে দিয়ে দিচ্ছে, একদম শেষে, নাটক শেষে আমরা দেখতে পাচ্ছি দিয়ে দিচ্ছে। তার মানে কি গ্রিডটা থেকে সরে সে যাচ্ছে। So this is the rise of the character, the rise of the major character. Time and again comes in the comparison of William Shakespeare's The Tempest. In The Tempest, we see the protagonist Prospero tracks down the magic wand and lives the art of practicing magic. তিনি ম্যাজিশিয়ান ছিলেন, তিনি ম্যাজিকের বলে অনেককে দিয়ে অনেক কিছু করিয়েছেন, কিন্তু তিনি জানেন ম্যাজিকটার একটা লিমিটেশন রয়েছে। এই লিমিটেশনটা জানেন বলে একটা সময় এসে তিনি কিন্তু ম্যাজিক থেকে সরে আসছেন। তোমরা জানো কিনা জানি না, আর একটা বিখ্যাত ট্র্যাজেডি রয়েছে একজন ম্যাজিশিয়ানের, ডক্টর ফস্টাস, ক্রিস্টোফার মার্লোস ডক্টর ফস্টাসের ট্র্যাজিক ফল হচ্ছে একজন ম্যাজিশিয়ান একই সময় কাছাকাছি সময় আরেকটা চরিত্র, আরেকটা গ্রেট ড্রামাটিস্ট উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের, সেখানেও একজন ম্যাজিশিয়ান রয়েছে প্রসপেরো, তার কিন্তু ট্র্যাজিক ফল হচ্ছে না, তার কিন্তু রাইজ হচ্ছে। প্রসপারাস হি ইজ টার্নিং আউট টু বি, দ্যাট ইজ দ্য রিজন হোয়াই হিজ নেম ইজ প্রসপেরো। তাহলে সে প্রসপার করছে, আর ডক্টর ফস্টাস একই ম্যাজিশিয়ান হওয়ার পরে কেন তার ফল ডাউন হচ্ছে? একই সময় লেখা দুটো ট্র্যাজেডি, একই সময় লেখা দুটি নাটক, দ্য টেম্পেস্ট ট্র্যাজেডি নয়, এবং দুটি নাটক ম্যাজিশিয়ানকে দুরকম ভাবে দেখাচ্ছে। একজনের রাইজ হচ্ছে, একজনের ফল হচ্ছে। কারণ প্রসপেরো জানে ম্যাজিক্যাল লিমিটেশন এবং সে ম্যাজিক থেকে পরবর্তীকালে সরে আসছে, কিন্তু ডক্টর ফস্টাস জানে না। ডক্টর ফস্টাস doesn't know what to stop, what is the limitation of magic, and that is the reason why he tumbles down, falls tragically. ঠিক এইরকমই জিনিস আমরা দেখছি এখানে, যে কিপটেমিটা খুব খারাপ, কিন্তু শেষে এসে কিপটেমি ছেড়ে কিন্তু আসছে বেরিয়ে ইউক্লিয়ার। So this is the rise of the character, rise of the protagonist, Euclid. Euclid's rise is actually here. Rise is hinted, not elaborated one, but hinted here. Megatorus, the old yet lusty bachelor character, is another stock character here that Plautus, gives his true color: a faithful slave and intriguing slave. This is very, very important, very, very important. A faithful slave and an intriguing slave. These are the two slave characters we see here. The idea of slavery is very, very important, an issue that we find here. The idea of slavery. Now, who is a good slave? Who is a good slave? One who all the time abides by all the commands and orders of his immediate master, or a slave who thinks of the betterment of the slaves. Slaves দের ভালো ভাবে, slaves দের স্বার্থের কথা ভাবে। আমি স্লেভ হয়েছি তো কি আছে, আমার নিজের স্বার্থ আছে, আমার ভালো লাগা খারাপ লাগা আছে, এই দিক নিয়ে ভাবে। তাহলে কোন স্লেভ ভালো? যে সবসময় তার মালিককে নিয়ে ভাববে, মালিকের হ্যাঁতে হ্যাঁ বলবে, খুব ফেথফুল, খুব বিশ্বস্ত, নাকি এমন একজন স্লেভ মাঝে মাঝে যে নিজের কথাটাও ভাববে, মানে নিজের কথাটা ভাবা তো দোষের কিছু। এই ধরনের স্লেভও কিন্তু আমরা দেখছি। আমি স্ট্যাফিলা একজন স্লেভকে আমরা দেখছি, স্ট্যাফিলা who is Euclid's slave. Euclid is railing Staphyla relentlessly, enormously throughout the play, and in most of the cases towards the beginning of the play. But Staphyla remains very, very faithful to Euclid, especially to Petria, Euclid's daughter. Staphyla all the time thinks of betterment of Euclid and his daughter, who is expecting a child without the paternal identity. Still, পিতৃ পরিচয় না পেয়ে একটা বাচ্চার জন্ম দিতে চলেছে, কি হবে এতে, সমাজ এই মেয়েকে কিভাবে গ্রহণ করবে, এই নিয়ে কিন্তু একজন স্লেভ স্ট্যাফিলা সে ভাবছে। Okay, so we have here, faithfulness, we have affection, we have love, everything in this character portrayal of Staphyla. On the other hand, very intriguing character is Strobilus, the character portrayal of Strobilus. Strobilus তোমরা জানোই, Strobilus হচ্ছে Laconites এর যে স্লেভ, বা বলতে পারো মেগাটোরাসের বাড়ির যে স্লেভ। সে সবসময় this Strobilus is a very intriguing kind of character, because the Strobilus is the person
who intrigues the plot by his anticipation. এই মানুষটা নানান রকম কিছু ভেবে ফেলে, আর ওর ভাবনা চিন্তা থেকে প্লটটা কিন্তু কমপ্লিকেটেড হয়ে যাচ্ছে। ও কি ভেবেছে? তোমরা নাটকটা নিশ্চয়ই পড়েছো এবং জানো যে ও মাঝখানে ভাবতে শুরু করেছে that perhaps I must steal the pot of gold from Euclid and hand it over to my master in order to remain in the good book, in order to prove that I'm a very, very good slave, a very, very good slave, who all the time thinks of my master, thinks of the betterment of my master. আমি এক কাজ করি, ওই ইউক্লিওর কাছ থেকে পট অফ গোল্ডটা চুরি করে নিই, দিয়ে আমার মাস্টারকে দিয়ে দিই, তাহলে আমার মাস্টার কতই না খুশি হবে। এটাও অ্যান্টিসিপেট হচ্ছে। এই অ্যান্টিসিপেশনটা কিন্তু এখানে একটা লাফটার, বুঝতে হবে, লাফটার। আমরা কোনো কিছু না করে কোনো ক্লুলেসলি আমরা যদি অ্যান্টিসিপেট করতে চাই, তাহলে এই অবস্থা হয় যেটা এখানে করে বসেছে স্ট্রোবিলাস। স্ট্রোবিলাস মাঝখান থেকে তোমার লাইকোনাইটস এর জন্য পরিস্থিতিটা আরো জটিল করে তুলেছে চুরি করে, কারণ স্ট্রোবিলাস চুরি করতে গিয়ে কিন্তু ধরা পড়েছে ইউক্লিওর হাতে, এবং ইউক্লিও হাতে নাতে ধরে ফেলেছে তাকে, এবং পরিষ্কার ইউক্লিও এসে বলছে লাইকোনাইটসকে এবং মেগাডোরাস বাড়ির সামনে যে তোমরাই লাগিয়েছো ওই লোককে আমার বাড়ি থেকে, বা আমি যে মন্দিরে যে টেম্পলে আমি রেখেছি, যে টেম্পলে আমি রেখেছি আমার পট অফ গোল্ডটা, সেখান থেকে চুরি করতে তোমরাই লাগিয়েছো। খুব স্বাভাবিক, একজন স্লেভ যদি চুরি করতে যায় সবাই ভাববে তার মাস্টারই নিশ্চয়ই তাকে বলেছে চুরি করার কথা। কিন্তু এখানে কিন্তু স্ট্রোবিলাস কেউ বলেনি, স্ট্রোবিলাস নিজের অ্যান্টিসিপেশন he goes there to steal the pot of gold in order to remain in the good book of his masters. So a very dynamic kind of character is Strobilus. Strobilus is a very dynamic kind of character here in the play. The women characters are very, very important. A very interesting kind of information that that you could find that in Plautus's plays we have 154 male characters and merely only 54 female characters. One is very obvious kind of realistic theatrical explanation that we could avail here is that, you know, during that point of time the women, they didn't have that kind of autonomy or right to come up on the stage and perform the role of a women characters. So that is the reason why there was want of women characters. অভাব ছিল, মহিলারা স্টেজে এসে নাটকে অভিনয় করতে পারতেন না, তাদের সে অধিকার ছিল না, সমাজ দেয়নি, সেই কারণে নারী চরিত্র বড্ড কম। এটা খুব স্বাভাবিক একটা ব্যাপার। নাট্যকার অভিনয়ের জন্য নাটক লেখেন, তো তিনি নাটককে অভিনয়তে যেটা দেখাতে পারবেন না সেটা শুধু শুধু আনবেন কেন? মানে I mean the men character, male characters, the male actors used to play the role of women characters. So during that point of time, the playmaker must be very, very, you know, categorical and careful in selecting the men who are going to play the role of women, because the men must be effeminate, the men must look like a woman. একটু মেলি পুরুষ মানুষকে খুঁজতে হতো সেই সময়। তাহলে এই চ্যালেঞ্জটা আমি কেন নেব? তার থেকে আমার পক্ষে খুব সহজ, আমি নাটকটা এমন ভাবে লিখবো যেখানে মহিলাদের সংখ্যা কম, তাতে এই বাড়তি চ্যালেঞ্জ গুলো আসে না। এটা একটা খুব স্বাভাবিক একটা থিয়েট্রিক্যাল, একটা বাস্তব একটা জায়গা থেকে দিয়ে এটা আমরা খুব সহজেই অনুমান করতে পারি। Despite Euclid's poor treatment of her, here we have Staphyla. Staphyla is a major character, and Staphyla is a faithful servant to him and Pedria. She is a unidimensional character. Unidimensional, which means she is, you know, a kind of a woman who thinks of altruism মানে পরার্থবাদ, সবসময় অন্যের কথা ভাবে, and she is having a kind of altruistic zeal all the time in her, and her only role is that of an elderly slave. স্লেভ চরিত্রের দুরকম চরিত্রের কথা আমি বললাম, একজন খুব বিশ্বস্ত, একজন আবার প্যারাসাইটিক। এর মাঝে আরেক ধরনের স্লেভ কিন্তু আমরা ঘুরে ফিরে দেখছি প্লটিং করে, সেটা হচ্ছে এল্ডারলি স্লেভ। বয়স যত বাড়তে থাকে তার উপরে দায়িত্ব এসে পড়ে। স্ট্যাফিলা অনেক বয়স্ক, বহুদিন ধরে আছে ইউক্লিওর বাড়িতে, সেজন্য তার উপর যেন অনেক দায়িত্ব এসে পড়ে। সে কিন্তু দায়িত্ববান, খুব দায়িত্ববান। সে কিন্তু বাড়ির প্রত্যেকটা জিনিস দায়িত্বের সাথে পালন করে।
বাড়ির মাস্টারের কি হবে, তার মেয়েটার কি হবে, সেই দিকে তার কিন্তু সতর্ক দৃষ্টি থাকে সবসময়। And she plays an important role in the story, in the development of the story, as she informs the audience of Phaedra's pregnant condition. She informs the audience. Now, here I am trying to put a very interesting kind of thing, that this is a kind of theatrical treatment of laying importance on audience, of due audience. আবারও এটা বুঝতে হবে that Euclid, being the father, doesn't know that his daughter is pregnant. But we, being audience, know that Phaedra is pregnant. So who is knowledgeable? Answer me. Answer me. Who is knowledgeable? বেশি নলেজ কার? বেশি জানে কে? নাটকটা ইউক্লিও জানে বেশি, না আমরা যারা নাটকটাকে পড়ছি আমরা বেশি জানি? আমরা যারা নাটকটা দেখছি আমরা বেশি জানি? কে জানে বেশি? ইউক্লিও জানে? আমরা জানবো। আমরা জানবো বেশি, কারণ আমরা অলরেডি কিন্তু নাটক যখন শুরু হচ্ছে আমরা কিন্তু জানতে পেরে যাচ্ছি যে ফেডরিয়া সে হচ্ছে প্রেগনেন্ট হয়ে পড়েছে। ইউক্লিও তার বাবা হয়েও সে কিন্তু জানে না। তার মানে মুখ্য চরিত্রের থেকেও বেশি নলেজ আছে কার? অডিয়েন্স। এইভাবে অডিয়েন্সকে গুরুত্ব দেওয়া এই একটা খুব বড় ব্যাপার কিন্তু প্রটেস্ট্যান্ট বারবার দেখতে পাই। এই জিনিসটা কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিংলি জাস্ট আ কাইন্ড অফ ডেভিয়েশন, হ্যাঁ একই রকম বলে যাচ্ছি বলে একটা ডেভিয়েশন। জাস্ট আমরা এই জিনিস কিন্তু দেখতে পাই যে অডিয়েন্সকে এগিয়ে রাখা একটা ট্রিটমেন্ট আমরা দেখতে পাই ক্রাইম ফিকশন, ইন থ্রিলার্স, ইন ক্রাইম ফিকশন আমরা এটা দেখতে পাই। Think of Macbeth. Even William Shakespeare is also there. Even in Macbeth, we know who is the culprit. Macbeth is the culprit, and even Lady Macbeth is having equal share in killing Duncan. But the other characters present in the play, they do not know who is the culprit unless the drama moves towards its conclusion. So, audience, তারা কিন্তু বা readers, তারা কিন্তু নাটকের অন্যান্য চরিত্রের থেকে অনেকটা বেশি নলেজেবল। এইভাবে কিন্তু শেক্সপিয়ার গুরুত্ব দিয়েছে অডিয়েন্সকে। আর আমরা এই গুরুত্বের বিষয়টা আমরা দেখতে পাই বেশ কিছু থ্রিলারে, বেশ কিছু পপুলার ফিকশনে আমরা দেখতে পাই, যেখানে বেশ কিছু ক্রাইম ফিকশনে আমরা দেখতে পাই, যেখানে আমরা অলরেডি জানি যে খুনটা কে করেছে, কিন্তু গোটা প্লটটা, দ্য হোল প্লট ইজ বিং গাইডেড বাই the thrill regarding how the culprit is going to be revealed. সে কিভাবে সামনে আসবে, সে কিভাবে পানিশড হবে, এইটা কিন্তু গোটা প্লটটাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এখানেও কিন্তু আমরা প্লটের থেকে কিন্তু অনেক বেশি, মানে চরিত্রের থেকে, ওই টেক্সটের চরিত্রের থেকে কিন্তু অনেকটা বেশি নলেজ পাই। হ্যাঁ, এইভাবে রিডারকে, অডিয়েন্সকে গুরুত্ব দেওয়া, বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া, এটা বোঝানো যে দেখো নাটকের একটা চরিত্র তোমার থেকে অনেক কম জানে, তুমি কত বেশি। এরকম ট্রিটমেন্টটা কিন্তু বহু যুগ ধরে হয়ে এসছে। আবার এর উল্টো ট্রিটমেন্টও আছে, যেমন এই একই ক্রাইম ফিকশনের কথা বললাম। if you think of detective fiction, if you think of a good detective fiction, you'd find that you will be befooled by the author. যত তোমাকে ক্লু গুলো প্রোভাইড করা হবে, সেই ক্লু গুলো দিয়ে তুমি কখনো বুঝতে পারবে না যে কে খুনটা করছে, কে চুরিটা করছে, কখনো তুমি বুঝতে পারবে না, এবং তোমাকে সবসময় বোকা বানানো হচ্ছে। and the more you get befooled, the more you get entertained. তুমি যে ক্রাইম ফিকশন কিনেই তুমি বুঝতে পেরে যাও প্রথমেই যে কে চুরিটা করেছে, কে খুনটা করেছে, সেই ক্রাইম ফিকশনটা কিন্তু পরে তুমি কিনতে যাবে। আমরা ফেলুদা কিনতে যাই, কারণ ফেলুদায় টান উত্তেজনা, এবং শেষ পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারি না কোন লোকটা আসলে অপরাধী। যাকেই বুঝি, যাকেই বোঝার চেষ্টা করি, ভাবার চেষ্টা করি, পরে গিয়ে দেখি হায় আমি বোকা বনে গেলাম, অথর আমাকে বোকা বানানো। এখানে কিন্তু বোকা বনে গিয়ে তোমার লাভ, তোমার এন্টারটেইনমেন্ট। আমরা বোকা বলতে ভালোবাসি ক্রাইম ফিকশন। যাই হোক, শুধু একটু অন্যরকম কথা বললাম, একই রকম বলে যাচ্ছিলাম, জাস্ট ফর চেঞ্জ। Coming back to Eunomia, another character. So Eunomia is Matrona. Matrona is a special kind of character. This is also a very interesting kind of Latin term, Latin word, matrona. What is matrona? Matrona is actually a kind of talkative, garrulous talkative woman.
who is very, very hollow, who is very, very hollow. And Eunomia is the same kind of woman who is very, very talkative, very, very garrulous, who loves to gossip about others, but who actually is very, very hollow. অন্তঃশাসন একজন মহিলা। শুধু গসিপ করে, চর্চা করে, এখানে ওখানে যায়, আর বড্ড বেশি কথা বলে। And Phaedria is a kind of character who could be called, following the Latin word puella. Puella. This puella is, what is a puella? Puella is a woman who is a seat of virtue. Seat of virtue is puella. Seat of virtue. সমস্ত গুণের আধার, as I've already said, and all innocent. A girl, যে প্রেগনেন্ট হয়ে পড়েছে বটে, কিন্তু তার পেছনে তার কোনো হাত ছিল না, তার কোনো ভূমিকা ছিল না। Just like this, Phaedria is being represented in the play. So she is the puella in the play, and she is the object of the young hero's affection. Young hero's affection. Okay. She is just like whatever we have in Elizabethan sonnets as amour, little love or sweet love. Amour. আমরা দেখেছি amour, হ্যাঁ, little love, একজন beloved, সেই belovedের উদ্দেশ্যে সনেট লিখে যাচ্ছে, to win the heart of the beloved. ঠিক সেই রকম একটা চরিত্র ওই ফেড্রিয়াকে পাওয়ার জন্য লাইকোনাইটস সমস্ত লড়াই করে যাচ্ছে, এবং গোটা নাটকটা কিন্তু সেইখানেই গিয়ে শেষ হচ্ছে in the desperation of Lyconides to marry Phaedria, to win the heart of Phaedria, to win the hand of Phaedria, rather, Paniprat, hand of Phaedria, win hand of Phaedria. All the actors in Plautus's time were men, and so interestingly, Phaedria never makes an appearance on stage. বুঝতে হবে, একজন এফিমিনেট ম্যানকে দিয়ে কিন্তু চরিত্রগুলো করানো হতো, but Phaedria, being a puella character, must be a paragon of beauty, a paragon of feminine beauty, which is very difficult to exhibit to a man, whether the man is effeminate or hyper masculine, toxic masculine or not. So একজন পুরুষ মানুষ যখন মহিলার রোল প্লে করছে, তখন এরকম অতিরিক্ত সুন্দরী, নারী সুলভ, নারীদের কাছে আদর্শ এরকম একজন চরিত্রকে স্টেজে আনাটা খুব মুশকিল হয়ে পড়তো বেশিরভাগ সময়। So that might be a reason why we only see Phaedria screaming during her labor from the labor room, and even she is merely she merely presents in the play by virtue of her voice. There is no physical appearance of the lady, of the woman Phaedria, the girl Phaedria. Only we have the presence of Phaedria by virtue of her voice. Now she is merely mentioned and referred to. The role of lar familiaris, I have already said, the role of lar familiaris is very important. She introduces the play. Lar initiates the play. Lar initiates the play. Lar introduces the play. Now, who initiates the action of the play? Mind it, a play is first and last is an action, must be imitation of action. And action must have some kind of initiation. So it is lar familiaris who initiates the play. শুরু করছে না, এই lar familiaris কিন্তু শুরু করছে না, তার হাত দিয়ে শুরু হচ্ছে না। And it is lar familiaris from whom we are knowing everything. We are knowing everything. আমাদের সবাইকে কিন্তু চিনতে পারছে, আমরা সবাইকে চিনতে পারছি, জানতে পারছি গোটা প্লটটা আগে কিরকম ছিল, আচ্ছা এই হচ্ছে বিষয়টা, সেটা জানতে পারছি আমরা lar familiaris এর মাধ্যমে। And it takes us to find very, very strong kind of resemblance between lar familiaris and the role of chorus we have in classical Greek plays, and even the role played by Sutradhara in Oriental and Sanskrit classical plays. Often in Sutradhara used to introduce nuts and nutties, the nutters and nutties in the play, and used to tell what the play is about. So the same thing we see
from lar familiaris who initiates the action of the play, which is very important. Number two, he introduces the basic theme, the basic premises of the action of the play. And that is the reason why Lar's role is lar familiaris, who is the household god, is playing significant role here. Soliloquies here we have very, very significant soliloquies. At the beginning of the play, we have Euclid's soliloquy. Soliloquies are important in Shakespearean Shakespearean plays, and even it is very, very important in classical comedies and tragedies. Soliloquies. To say soliloquy is a kind of thinking aloud is dwarfing the inherent gravity of soliloquy. সলিলকিকে শুধুমাত্র যদি বলি চিৎকার করে করে ভাবনা চিন্তা করা, অনেকেই বলে থিঙ্কিং অ্যালাউড। হ্যাঁ, মানে আমি মাথার ভেতরে বা মনের ভেতরে কি ভাবছি সেটা তো আমি বুঝতে পারবো না, সেটা তো অডিয়েন্স বুঝতে পারবে না যতক্ষণ আমি মুখ দিয়ে সেটা বলছি। সেই জন্য মুখ দিয়ে বলে বলে চলে যেতে হবে স্টেজের দিকে। কিন্তু শুধু এইটা বললে কিন্তু সলিলকিকে বোঝা যায় না। সলিলকি ইজ unearthing the psychic drives of the character, the labyrinthine, unfathomable psychic drives of the character, the subconscious, the unconscious, the drive, the bypass, quote unquote, the impasse, quote unquote, everything they come across through these soliloquies. Now, Megadorus is providing here a soliloquy. Euclid is providing us a soliloquy that informs the audience of the intention to pretend to be poor in order to get a donation. The slave also here utters or delivers soliloquy. The slave also delivers soliloquy. Megadorus' speech is also a soliloquy, and Megadorus' soliloquy reveals what kind of character Megadorus is. So soliloquy is a vehicle to drive home the characters, the character traits, the characteristic features of these characters. এদের এটা কিরকম চরিত্র and their personalities, কিরকম ধরনের মানুষ সেটা আমাদের সামনে তুলে ধরছে এই soliloquy. The ending is very interesting and anticipatory. We all know that the play has been ended by the translator, who is E.F. Watling, and a great scholar, great critic, great scholar, E.F. Watling, in anticipation. The ending of The Pot of Gold is quite ambiguous, and abrupt. It abruptly ends. হঠাৎ করে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইউক্লিও বুঝতে পেরে গেল তার ভুলটা। লাইকোনাইটস বলল যে হ্যাঁ আমি ভুল করেছি, আমি আপনার মেয়ের এইরকম কন্ডিশন, এই প্রেগন্যান্সির পেছনে দায়ী, আমি ওর সমস্ত দায়িত্ব নিতে চাই, আমি ওকে আপনার কাছ থেকে আমি প্রার্থনা করছি। ইউক্লিও হঠাৎ করে গলে গেল, তার পট অফ গোল্ডটা পেয়ে গেল। লাইকোনাইটস ওই স্ট্রোবিলাসের যে চুরি করে আনা পট অফ গোল্ডটা ইউক্লিওকে দিল, তাতে গদগদ খুশি হয়। ইউক্লিও বলছে ঠিক আছে, আমার মেয়ের বিয়ে আমি তোমার সাথেই দেবো, মেগাডরসের সাথে দেবো না, এবং এই নাও এই পট অফ গোল্ড তোমাদের বিয়ের উপহার। এভাবে খুব দ্রুত abrupt একটা এন্ডিং আমরা দেখতে পাচ্ছি, but it is actually kind of conjectural ending in anticipation. ধরে নেওয়া হচ্ছে যে actually we had happy endings, we have happy endings in plotting comedies, and often plotting comedies used to get, these exuberant plotting comedies used to get ended by the jingling of marriage bells. Jingling of marriage bells কথাটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। জিংলিং অফ ম্যারেজ বেল সেটা হচ্ছে আনন্দের, সেই জন্য জিঙ্গল কথাটা ইউজ করা হলো, ওই জন্য জিঙ্গল বেল বললাম। না হলেও আরো অনেক ওয়ার্ড আছে, টোল আছে, নেল আছে, সেগুলো অন্য অর্থে ইউজ করা হয়। So the jingling of marriage bells, and this is a kind of trope that had been used by William Shakespeare in romantic comedies. Mind it, পরবর্তীকালে রোমান্টিক কমেডিতে কিন্তু শেক্সপিয়ার টেরেন্স এন্ড প্লটাসের এই এন্ডিংটাকে কিন্তু রোমান্টিক কমেডিতে বেশ কিছু রোমান্টিক কমেডি নিয়ে আসছে, বিয়ে দিয়ে শেষ হচ্ছে। নাচা গানা, সবাই মিলে নাচছে, একটা মাস্ক, সবাই নাচছে, ডান্স, সং, খাওয়া দাওয়া, আনন্দ উল্লাস দিয়ে শেষ হচ্ছে। এই বিয়ের মধ্যে দিয়ে শেষ। Now, it had not been ended by Plautus, but is conjectured by the translator of the critique of Watling that it might get ended in this way, and kind of happy ending with the jingling of marriage bells we have the play. So these are the issues that you must look for while reading the play. I have already mentioned that there is a kind of limitation there is a limitation of
discussing a play in this virtual platform, because I hardly could bring in the theatrical aspects in the course of my discussion, but I have tried to give you certain ideas, like the binary between the disruption of the binary between actor and audience, this sort of theatrical aspects, this the difficulty of bringing in a woman, a female actors on stage. So all these things I have tried to bring in, but that is the limitation of my talk. I know that I have already confessed at the very outset of my talk, and that's all. That is where I rest my discussion. Thank you. Thank you so much. If you have any question, I'd be glad to answer or discuss. Thank you, Soumyadeep, for such a wonderful lecture. I really liked the lecture, the way you have presented all the aspects of the play beautifully. It is a wonderful amalgamation of mass and class, I would often say, because you have talked about the background, explained it in a so detailed manner, and also have explained as a Roman play how it actually stands apart. Now I would request the audience who are here, if any question they can ask. Some scholars are here as well, some teachers, some students from different semesters. If you have any question or difficulty, students feel free to ask question. Okay, তোমরা ক্লাসে যেমন জিজ্ঞেস করো সেরকম ভাবেই স্যারকে জিজ্ঞেস করতে পারো এখানে। If you feel any kind of question, you can ask in Bengali too. Okay, so no problem. If you feel anything to ask. Sir, I have a question. Yes, please. Sure. Sir, can you tell the details exuberant? I have not understood it. Sorry? একবার বলো সৌরভ, তুমি বাংলাতে বলো তো। বাংলাতে স্যার বলছিলাম এই যে এক্সুবারেন্টটা একটু আগে বলুন। এক্সিউবেরেন্ট প্লেস মানে এক্সিউবেরেন্ট প্লেস বলতে আমি ঠিক কি মিন করেছি সেটা। রাইট। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এক্সিউবেরেন্ট প্লে বলতে আমি যেটা মিন করেছি সেটা হচ্ছে very loud kind of characterization, a very loud interpolation of dance and songs. Everything, the themes, the issues, everything would be very, very loud. Okay, so the actions of the characters must be very, very prompt and telling. The names of the characters must be very, very telling. The intrigues of the slaves must, tumble down even the masters to some extent. অনেক সময় মানে ওই যে স্লেভরা আছে তারা মাস্টারকেও বেগ দিচ্ছে, কি করবে না করবে ভেবে পাচ্ছে না। তারা নাচ এবং গানটা এত জোরালো ভাবে তারা নিয়ে আসছে যে গোটা নাটকটা অত্যন্ত কালারফুল হয়ে উঠছে, ভেরি সেনসুয়াস অ্যান্ড সেনজুয়াল দুটোই হয়ে উঠছে। এই অর্থে এক্সিউবারেন্ট। থ্যাংক ইউ স্যার। আমার একটা কোশ্চেন ছিল, আপনি একটা ওয়ার্ড ইউজ করবেন, হ্যাঁ বিনোদ, বিনোদ স্পষ্ট করে বলো। বুঝতে পারছি। আপনি একটা ওয়ার্ড ইউজ করেছিলেন, বালিয়াটা কমোডিয়া, স্যার ওয়ার্ডটা একটু মিনিংটা একটু বলে ভালো তো। হ্যাঁ, Palliata commedia actually means there is a double vowel, and the second vowel must get the emphasis. Okay, whenever there is the use of double vowel, the second vowel must get the emphasis. I think you have come across the spelling of Kedmon. We don't pronounce Kedmon, we call Kedmon. So there are some exceptions, but frequently we are used to use it in this way. So Palliata commedia. Palliata, the word has come from the word pallium. Pallium actually means a Greek kind of cloak. Cloak মানে হচ্ছে একটা আলখাল্লার মতো একটা পোশাক, যে পোশাকটা গ্রিসে মানুষজন বেশি পরত এবং সেইগুলো পরে আসতো স্টেজের মধ্যে। যেমন ধরো একজন রাজা, সেই রাজা কিভাবে দেখাবে যে সে রাজা, তার শুধু ল্যাঙ্গুয়েজেই নয়, তার সাজ পোশাকও দেখাতে হবে।
সে একটা রয়্যাল গাউন পরে আসছে, সেই রয়্যাল গাউনটা একটা ক্লোকের মতো গলার এখানে বাঁধা রয়েছে। এবং একজন রানী, সে কিভাবে দেখাবে যে সে রানী, সে ওইভাবে তার থেকে একটু ছোট কিন্তু একই রকমের রয়্যাল একটা ক্লোক বা একটা গাউন সে বেঁধে আসছে, সে হয় মাথায় কোনোভাবে বাঁধছে বা এইখানে গলার কাছে একটা বো দিয়ে বাঁধছে। অথবা বেশিরভাগ সময় যেটা হতো, লাইক আ ডিসিভিং ক্যারেক্টার, হুইচ ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং টু মার্ক, ইউজটা বুঝতে হবে। একটা ডিসিভিং ক্যারেক্টার মানে তুমি প্রথমে যাকে মনে করছো খুব হোয়াইট ক্যারেক্টার, আই মিন গুড ক্যারেক্টার, ভার্চুয়াস ক্যারেক্টার, বাট ইন দ্য কোর্স অফ দ্য প্লে ইউ উড প্লে the opposite role and turn out very, very vicious black character. Mind it, in Shakespeare's play, we hardly have any black or white characters. We have gray characters. We have gray characters. In medieval morality plays, we have black characters and white characters, virtuous characters and vicious characters. And this kind of clipping, যাকে প্রথমে মনে হচ্ছে খুব ভালো, তো সে পরে গিয়ে বেরোবে খুব খারাপ। যেমন ম্যাকবেথ একটা গ্রে ক্যারেক্টার, কারণ ম্যাকবেথ একদিকে হোয়াইট প্রথমের দিকটায়, হ্যাঁ, a valorous general who is winning the battle for his country, even he would not bother in sacrificing his life, both Banquo and Macbeth. এইরকম চরিত্র যে প্রথমের দিকে ভালো কিন্তু তারপরে খারাপ, এইরকম চরিত্র ওই গ্রিক নাটকে যখন ব্যবহার করা হতো, যে লোকটা প্রথমে এসছে খুব ভালো মানুষ হিসেবে, পরে দেখা গেল সে বাজে মানুষ হচ্ছে, সে কি করতে বলতো, সে দুটো ক্লোক পরে আসতো বা দুটো গাউনকে বেঁধে আসতো। ভেতরের গাউনটা হচ্ছে কালো, তার উপরের গাউনটা হচ্ছে সাদা। এবং একটা সময়, যে সময় সে তার এই ভালো মানুষই খোলসটা ছেড়ে বেরিয়ে এলো, তার বাজে মানুষিটা মানে আসলে সে মানুষটা যেরকম, সেইটা দেখাতে গিয়ে সে কি করতো, হালকা নটটায় টান দিত এবং তাতে সাদা যে পোশাকটা বাইরের দিকে সেটা খুলে পড়ে যেত স্টেজে। এইবারে সেই মানুষটা একটা কালো পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছে স্টেজের মধ্যে। এই মানুষটা এখন রিপ্রেজেন্ট করছে একজন ভিলেনাস ভিশিয়াস ক্যারেক্টার। এইভাবে বিভিন্ন গাউন পরে কিন্তু চরিত্রকে গ্রিক প্লে এনেছে স্টেজের মধ্যে, বিভিন্ন অর্থে এসছে। তো এইরকমই এই গ্রিক কাইন্ড অফ কস্টিউম বা ক্লোক পরে প্লটাস কিন্তু তার চরিত্রদেরকে স্টেজের উপরে আনত। সেই জন্যই প্লটাসের নাটকগুলোকে বলা হয় প্যালিয়েতা কমেডিয়া এই অর্থে। আমি আরেকটু তার একটা আলাদা তর্জমা করে বলেছিলাম যে একটা মেটাফর হিসেবে আমরা দেখতে পারি, গোটা নাটকটাকে যদি একটা মানুষ হিসেবে ভাবো, গোটা নাটকটাকে একটা মানুষ হিসেবে ভাবো, তাহলে মনে হবে যে গোটা নাটকটার গায়ে যেন একটা গ্রিক জামা পরানো হচ্ছে। এই অর্থেও কিন্তু নাটকটাকে বলা যেতে পারে প্যালিয়েতা কমেডিয়া। Got my point? Sir, I want to have a question. Yes, please go ahead, proceed. Pot of gold এর স্লেভের কোনো নাম দেয়া নেই কেন? Pot of gold slaveর কোনো নাম দেয়নি কেন? We have names. So we have names of the slaves, like Staphyla, like Strobilus. They are the slaves, and they're having the name. When there is no name of the slave, it means the slave character is merely play the role of a stock slave character. এটা বুঝতে হবে, এই ধরনের ডিফারেন্স রয়েছে। যেখানে একজন স্লেভকে নাম দেওয়া হচ্ছে, সেখানে তার মধ্যে কিন্তু আর পাঁচজন স্লেভের মধ্যে যা আছে সেগুলো তার মধ্যেও আছে, কিন্তু তার থেকে কিছু বেশি কিছু আছে, যার জন্যই সেই স্লেভের একটা নাম রয়েছে। আর যেখানে স্লেভের নাম নেই, সেইখানে সেই স্লেভ আর পাঁচটা গড়গড়টা স্লেভের মতো। There is no need of naming the slave. That is the reason why sometimes there we find that there is no name of the slave. There is no need of naming the slave, but there are names of the slaves who are very, very important and playing, cosmic role in the shaping of the plot. এখানে স্যার পেঙ্গুইন ক্লাসিক্সে একটা জায়গায় লেখা আছে there is one curious piece of confusion in the text with regard to the names of the slaves. Yes. Why is it so? এটা কেন বলা হচ্ছে এখানে? এটা হ্যাঁ, বলছি কেন বলা হচ্ছে। Staphyla and Strobilus, these are the words. These are the words that are very with several hard-hitting consonant sounds. Very hard-hitting consonant sounds. Words with hard-hitting consonant sounds used to represent a word of power that needs more emphasis. যে ধরনের চরিত্র, যে ধরনের নামকরণ যদি আমরা করি, খুব স্ট্রং কনসোনেন্ট সাউন্ড দিয়ে যদি আমি নামকরণ করি একটা চরিত্রের, সেই নামকরণ কিন্তু যথেষ্ট তার কিন্তু যথেষ্ট এমফ্যাসিস লাগে,
সেই নামকরণটা করতে। তুমি ভালো করে ভেবে দেখবে, বারবার ম্যাকবেথের রেফারেন্স দিচ্ছি কারণ ম্যাকবেথ তোমাদের হয়তো বেশ পড়া, বেশ ভালো রকম। যেমন ম্যাকবেথ এই নামকরণে দেখবে তুমি কনসোনেন্ট সাউন্ডের উপরে স্ট্রেস রয়েছে। দেখো এম টি এইচ, এই কনসোনেন্ট সাউন্ডগুলোর উপরে বেশ কিছু স্ট্রেস রয়েছে। যদি একটা এ রয়েছে সেটার উপরে স্ট্রেস রয়েছে, কিন্তু কনসোনেন্ট সাউন্ডের উপরে বেশ স্ট্রেস রয়েছে। এই কনসোনেন্ট সাউন্ডের উপরে স্ট্রেস এমফ্যাসিসটাকে অনেক প্রগাঢ় করে, অনেক ফার্ম করে, অনেক জোরালো করে। জোরালো চরিত্র যেগুলো, সেই জোরালো চরিত্রের উপরে, সেই জোরালো চরিত্রের নামকরণ গুলো করার ক্ষেত্রে আমরা বেসিক্যালি এই ধরনের কনসোনেন্ট সাউন্ডের ইউজ বেশি আমরা দেখতে পাই। যেমন স্ট্রোভিলাস, স্ট্যাফিলা, খুব ভালো করে ভেবে দেখো, আমি যখন উচ্চারণ করছি তখন কিন্তু কথাগুলো কনসোনেন্ট সাউন্ডের উপরে বেশ কিছুটা জোর দিচ্ছি। ভাওয়েল সাউন্ডের উপরে জোর তো দিচ্ছি, তার সাথে সাথে কিন্তু কনসোনেন্ট সাউন্ডের উপরে বেশ কিছু জোর দিচ্ছি। সাধারণত একটা খুব পোটেন্ট ক্যারেক্টার, ফার্ম ক্যারেক্টার, লাইক আ কিং, লাইক আ প্রিন্স, তাদের ক্ষেত্রে আমরা এইরকম একটা ফার্ম নেমিং দেখতে পেতাম। আর বেশিরভাগ সময় স্লেভ চরিত্রদের নাম কিন্তু অনেক very very easy going, very very nimble kind of word দিয়ে করা হতো। যেমন এই যে তো সেই জন্য কিন্তু এখানে বুঝতে হবে যে এই চরিত্রের নামকরণ কিন্তু ঠিক অন্যান্য স্লেভ ক্যারেক্টারদের যেরকম ভাবে করা হয়েছে সেরকম ভাবে করা হয়নি, যথেষ্ট ফার্ম স্ট্রং ভাবে করা হয়েছে in order to make them stronger characters in the plot, in the scheme of the plot. That might be one of the reasons why the version that you are calling, I think that's the Penguin EF Bottling edition, that refers to that kind of or that comes up with that kind of statement. Thank you so much, sir. Thank you for the question. স্যার বলছিলাম আপনি একবার 3 ইউনিটই বলছিলেন, তো 3 ইউনিটিতে প্লেস, টাইম আর একটা কি যেন বলছিলেন? Action. Unity of place, unity of time, and unity of action. টাইম, প্লেস এন্ড অ্যাকশন, অর্থাৎ যে ঘটনাটা ঘটছে না সেই ঘটনাটা একটাই ঘটনা ঘটবে, নানান ধরনের ঘটনা সেখানে ঘটতে পারে, একরকম ইউনিটি অফ অ্যাকশনটা মেনটেন করা হবে। না নানান চরিত্র, নানান রকম, ধরো তুমি একটা গল্প বলছো, তোমার কথা বলছো, তারপরে বললে তুমি গেলে মাসির বাড়িতে ঘুরতে, সেই মাসির বাড়িতে মাসির ছেলে পুজোর ছুটিতে গিয়েছিল কাশ্মীর, তারপরে তুমি মাসির ছেলে পুজোর ছুটিতে কাশ্মীরে গিয়ে কি কি করেছিল সেগুলো বলতে শুরু করতে, এখানে কিন্তু ইউনিটি অফ অ্যাকশনটা মেনটেন হবে না। আবার মাসির ছেলে কাশ্মীরে গিয়ে একজন বন্ধুর সাথে পরিচয় হয়েছিল, সে তার পুজোর ছুটিতে কোথায় গিয়েছিল সেই গল্প শুরু। এইভাবে গেলে কিন্তু আমরা একটা লিনিয়ার কোর্স পাই না। তো সেই জন্য ইউনিটি অফ অ্যাকশন মেনটেন হয় না। কিন্তু এখানে কিন্তু তা হচ্ছে না, এখানে নানান রকম ঘটনা একসাথে আসছে না, এখানে মূলত একটাই ঘটনা, তাকে কেন্দ্র করে এগিয়ে চলেছে একটা। সেই জন্য এখানে এটা কি বলা হচ্ছে, ইউনিটি অফ অ্যাকশন। ইউনিটি অফ প্লেস একটা, ইউনিটি অফ প্লেস একটা জায়গাতে, মূলত একটা জায়গাতে হবে, কিন্তু ইউনিটি অফ টাইমটা একটু প্রবলেমেটিক, কারণ যিনি এই ইউনিটি অফ টাইম সম্পর্কে বলেছেন তিনি খুব কনক্লুসিভ একটা স্টেটমেন্ট দেননি। তিনি বলেছেন performance must get ended within the single circuit of the sun. If we check in Drum Bywater's translation, the Cult Oxford edition text, a single circuit of the sun. এই সিঙ্গল সার্কিট অফ দ্য সান কথা কিন্তু প্রবলেমেটিক, তাই না? কারণ সূর্য তো 24 ঘন্টায় নিজেও একবার করে করে, আবার 365 দিনে একবার করে ঘটে। 24 ঘন্টার সময় বলেছিল, 365 দিন, এটা কিন্তু কনক্লুসিভ নয়। এই জন্য ইউনিটি অফ টাইমটা একটু প্রবলেম, অ্যারিস্টটলের ধারণা। হ্যাঁ বলো প্লিজ। স্যার আপনি প্লটাসের কমেডি দিয়ে দুটো ভাগ বলেছিলেন, একটা সিরিয়াস অ্যান্ড এক্সুবারিং, তো সিরিয়াস কমেডিটা স্যার একটু এক্সপ্লেন করলে ভালো হতো। ক্যাপটিভস, যেমন ক্যাপটিভস ওর একটা কমেডি, আমি সেটা যেমন বলতে পারি যে সিরিয়াস কমেডি বলতে তার ভেতরে কি বলতো, there are several serious issues, there are various serious issues that is being dealt, and in these serious kind of plays we have the gradual withdrawal of humor, whatever we find in exuberant plays is that satire getting coupled with humor, and in serious plays we have gradual withdrawal of humor from satire, so that the satire is becoming very very bitter, caustic and
এজি 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 মানে কি? ইডিজিওয়াই, হ্যাঁ, খোঁচা মারছে, খোঁচা মারছে, প্রিক, হ্যাঁ, খোঁচা মারছে। এই জন্য খুব সিরিয়াস ইস্যু, সমাজের অত্যন্ত সিরিয়াস ইস্যু, যেমন হচ্ছে হায়ারার্কি, সোশ্যাল হায়ারার্কি, the position of the slaves, more serious tone and treatment, and the position of the have-nots, and all these things, the working class people. So all these things, hypocrisy of middle class men in the society, hypocrisy of the middle class men, which has been remaining one of the major issues in this serious plays by Plautus, serious comedy by Plautus. And here we have the gradual withdrawal of humor, where in exuberant plays we have more and more a kind of employment of humor. Okay. থ্যাংক ইউ স্যার। If there is any other question, participants can ask. They can unmute themselves. They can also type it out in the chat box. স্যার একটা কোশ্চেন ছিল, Sure, ma'am. স্যাটাইর যে অরিজিন অফ কিসের একটা বলছেন, তো বুঝতে পারিনি। Satura. স্যাটাইর যে অরিজিন অফ Satura. স্যাটারের অরিজিন তো, স্যার। হ্যাঁ, স্যাটারের অরিজিন হচ্ছে স্যাচুরা বা স্যাচুরে। যদিও আমরা বলতে পারি না, মানে সৃষ্টি হয়েছে এখান থেকে, কিন্তু আমরা স্যাটায়ার মানে স্যাচুরা এটা বলতে পারি না, এটা বারবার আমি বলছি, এটা কিন্তু খেয়াল রাখবো। আর আমি এটার মাধ্যমে আমি এটা বলতে চাইছি না যে স্যাটায়ার মানে স্যাচুরা বা স্যাচুরে বা স্যাচুরা বা স্যাচুরে মানেই হচ্ছে স্যাটায়ার, তা কিন্তু স্যাটায়ারটা স্যাচুরে বা ওই স্যাচুরা থেকে তার উৎপত্তি লাভ হচ্ছে, এটা ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু স্যাচুরা is something which is far more different. Satura is something far more different. So, in some neoclassical texts, we have some kind of baffling representation of satura and satire in several neoclassical texts. Because I think I don't know whether you have read texts written by Alexander Pope. In Pope's texts, and even in Polisiba, we have frequent references of apologia prevuta sua, apologia pro sua satura. এখানে কিন্তু স্যাচুরা মানে স্যাটায়ার কেই মিন করেছে, কিন্তু আসলে যদি আমরা ক্লাসিক আইডিয়া অফ স্যাচুরা সেটা বুঝতে চেষ্টা করি, সেখানে কিন্তু স্যাচুরা আর স্যাটায়ার কিন্তু এক নয়, একটা খুব বড় পার্থক্য রয়েছে, সেটা বুঝতে হবে। সেটা হচ্ছে স্যাটায়ার ইজ বেসিক্যালি কারেকশনাল ইন নেচার এন্ড ক্রিটিকাল। স্যাটায়ার ইজ বেসিক্যালি কারেকশনাল ইন নেচার এন্ড ক্রিটিকাল। অর্থাৎ ধরো আমি যদি কাউকে স্যাটায়ার করি, সে যদি আমার উপর রাগ করে, তাহলে আমি খুব সহজেই তার রাগটা ভাঙাতে পারবো, এটা বলে যে আরে তুই যেটা এই যে তোকে যেটা খোরাক করলাম, এর মধ্যে দিয়ে তুই এই যেটা করিস না, এই বারবার যে কথায় কথায় এই জিনিসটা করিস, আমি সেটা আসলে তোর কাছ থেকে কারেক্ট করতে চাইলাম, তোকে ভালো করতে চাইলাম, সেই জন্যই আমি স্যাটায়ার। এইভাবে কিন্তু তুমি ডিফেন্স করতে পারো। সেই জন্য স্যাটায়ার দিয়ে ডিফেন্স করার একটা খুব স্বাভাবিক একটা প্রয়াস কিন্তু করেছেন নিওক্লাসিক্সরা, কারণ স্যাটায়ার কিন্তু বেসিক্যালি কারেকশনাল। অর্থাৎ তোমার এগেইনস্টে আমি একটা স্যাটায়ার লিখলাম, আমার এগেইনস্টে তুমি একটা স্যাটায়ার লিখলে, তারপরে তুমি বলতে পারো আরে আমি তো ওর ভালো চাই বলেই স্যাটায়ার লিখলাম না, আমি ওকে কারেক্ট করবো বলেই স্যাটায়ার লিখলাম না। সো ইটস ইনটেন্ট ইজ ভেরি ভেরি কারেকশন। স্যার গট ইট, থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ ফর দ্য কোয়েশ্চেন। আর কোনো প্রশ্ন থাকলে তোমরা স্যারকে করতে পারো, জিজ্ঞেস করতে পারো এখন। স্যার স্যাটায়ার যেখানে কারেকশনাল, স্যাটুরে কি কারেকশনাল? না, আমি সেটাই বললাম, সেটাই মেনশন। আমি সেটাই বললাম যে এটা কিন্তু ধরে নেওয়া যায় না, এটা আমরা খুব সহজেই ধরে নিই। ওই অরিজিনটা দেখবে, তুমি ডিকশনারি খুলবে, অরিজিন দেখবে, হ্যাঁ স্যাটায়ার লেখা আছে স্যাচুরা স্যাচুরে, তার মানে আমি ধরে নিলাম যে স্যাটায়ার মানে স্যাচুরা, তা কিন্তু নয়, এটা বুঝতে হবে। কারণ স্যাটায়ার হচ্ছে অনেক রিফাইন, যেটা কিন্তু স্যাচুরে নয় অত, এটা বুঝতে হবে। Any other question? I think students are. Sir, you unmute, sir.
Okay. I think students have interacted very well with John. So, Really well, and, sir. and it has been a very analytical, very resourceful kind of lecture that is required for our students. So, thank you very much. And many questions have been asked, and I hope that students have a very clear conception of the text and its different features that are associated with. Sir has very well analyzed, not only analyzed, explained before you what are the technical features, though he has not been able to properly uh, say about the theatricality of the text. But the way he has presented, it has been a very theatrical presentation. So I don't think that there is any kind of shortfall in your lecture. This is very well beginning of our lecture series for this session, I think. So students, if you have any more questions, or should we call it a day? If you have, you can ask. Soumyadeep sir will never be tired of it. And you can ask him through mail, yeah, if you want. We can, you can ask, or ask any of us, and we will send him the question. So that would not be a problem. Of course. So There is also another. I think they could also call you or WhatsApp you. contact me directly. You can Also contact contact me. me. I don't have any kind of. স্যার বলছিলাম কি মানে কোশ্চেন অ্যাকচুয়ালি ওই যে পিপিটিটাতে আপনি প্রেজেন্টেশন করলেন, ওই পিপিটি যদি প্রোভাইড করে দিতে খুব ভালো হতো। ওকে হ্যাঁ আমি দিয়ে দেবো। হ্যাঁ আমি স্যারকে দিয়ে দেবো, স্যারকে দিয়ে আসবো আমি। এই সুযোগে স্যারের সাথে দেখা হবে, আমার অনেকদিন দেখা হয়নি স্যারের সাথে। এই সুযোগে দেখা হবে, বেশ ভালো বললেন। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। একটা দৈপান্দার সাথে আমার সেইভাবে আলোচনা নেই, মানে সেইভাবে একদম সাক্ষাতে আলাপটা নেই, সেটা করার খুব ইচ্ছে রয়েছে। রাহুলদার কাছে অনেকবার শুনেছি দৈপান্দার কথা। সামনাসামনি দেখা হলে খুব ভালোই লাগবে কলেজে আসলে। হ্যাঁ একদম খুব ভালো লাগবে আমারও। Okay, I think we should wrap it up. Thank you, sir. Thank you, Soumyadeep sir. We would like to invite again in our upcoming lecture series, and this is a great beginning for us, the first lecture series. Students have benefited much from this lecture. The presentation was very insightful, impressive one, as well as scholarly. Our next presentation, next lecture series is on Monday next week. The speaker will deliver a lecture on Gulliver's Travels, which is designed for the second sem students. So all the students of our college of English department are requested to be present. It will start from 7 p.m. just as it actually began today. Thank you everyone for the presentation, and I would like to thank Professor Soumyadeep Chakraborty for giving us your valuable time and also such a wonderful lecture. Thank you everyone. Okay, so Rahul, will you wrap it up? Just formally conclude it, Rahul. Rahulda may have some network problem. Rahulda, are you there? Yes, he is here. But sound is not coming. Rahulda has unmuted himself, but we can't hear anything. Sound is not coming. I understand that at present at Lalgod there may be some network disturbance. Yes. So Rahulda. Just we are taking a little bit of time for him to respond. আমি তো আজকেও এখানে ভাবছিলাম যে আকাশে মেঘ দেখছি। হ্যাঁ আমিও ভাবছিলাম যে ভাবছিলাম যে আজকে বন্দনা হয়ে কিনা, তারপর দেখলাম যে কতবারে আমাদের এরকম হয়েছিল, তাই না? কতবারে
ওটা কোনো একটা একটু বারবার প্রবলেম হচ্ছিল। দৈপায়ন শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার হ্যাঁ। শোনা যাচ্ছে। রাহুল রাহুল শোনা যাচ্ছে। First of all, I would like to thank Soumyadeep, Professor Soumyadeep Chakraborty for this beautiful and insightful lecture. And I don't think I have to sum up the whole thing because he has explained everything so beautifully. And I think our students have equally benefited from this insightful lecture. And everything which has been explained is very meaningful, and I think it will help us to understand this text as well as Plautus in a different way. I think they will use this kind of knowledge and this way of understanding the thing so that they can understand something about Plautus and about the classical plays in the new way. So with this, I want to thank everyone who has or who have participated in this lecture series. And I believe Soumyadeep will also visit our college one day, and he will help us in his own way with his uh, knowledge and his lecture. And this is for today. So officially, I want to wrap up this program for today. Thank you, everyone. And thank you again, Dulpayan and our OIC sir for arranging this beautiful lecture series. Thank you, everyone, and good night. So yes, yes, yes. So wishing everybody of you a good night. We are calling it a day. Okay. Thank you, sir. Thank you so much. I'm humbled, honored. Oh, Good yes, night, sir. Good yes. night. Good. Okay, Doipan, you could just end the meeting. Yes. Huh. So thank you everyone. Again, we will meet on Monday next Monday, next yeah. yeah, next week. Thank you everyone.